От образца к результату. Кайджен делает улучшения в жизни возможными. «200 лет назад ожидаемая продолжительность жизни человека составляла 28 лет, 50 лет назад – 45 лет. В начале второго тысячелетия это число равнялось уже 70 годам. Однако это не предел. Прогресс науки в медицине способствовал увеличению продолжительности жизни и повышению качества здоровья. Центр наук о жизни, основанный в декабре 2010 года по поручению Ельбаце, вносит свой достойный вклад в улучшение качества здоровья населения. Центр наук о жизни ныне является интегральной частью National Laboratory Астана Назарбаев университета и определяет научные приоритеты в области биомедицинских исследований. Основная цель центра – разработка технологий и инструментов для улучшения качества жизни и активного долголетия граждан страны. К 2020 году Центр провел 7 международных конференций, рассматривающих вопросы регенеративной и персонализированной медицины, а также активного долголетия. Более того, Центр является партнером ведущих научных центров мира и входит в состав крупных международных консорциумов, таких как Международный консорциум по микробиому человека, а сотрудники Центра являются членами редколлегии престижных международных научных журналов. В данный момент в Центре функционирует 8 лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. В лабораториях проводятся мультиомные исследования, включая изучение молекулярных и клеточных механизмов развития заболеваний, генетических исследований, а также методов биоинформатического анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта. Инновационные технологии, а также персонал, состоящий из местных и зарубежных специалистов, обученных в лучших мировых вузах, позволяют Центру продуктивно исполнять свои цели по улучшению качества жизни и активного долголетия граждан страны. Каждый человек стремится прожить долгую и счастливую жизнь. Сотрудники Центра наук о жизни работают над улучшением качества здоровья населения и активного долголетия. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992. Today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan. There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics,
Today, we operate in 16 technological areas globally. However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings, and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums and contributed to the final Expo manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, the world where scientists create a better future and a safer world. ISTC has and will continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC.
50 лет назад – 45 лет. В начале второго тысячелетия это число равнялось уже 70 годам. Однако это не предел. Прогресс науки в медицине способствовал увеличению продолжительности жизни и повышению качества здоровья. Центр наук о жизни, основанный в декабре 2010 года по поручению Ельбаце, вносит свой достойный вклад в улучшение качества здоровья населения. Центр наук о жизни ныне является интегральной частью National Laboratory Астана Назарбаев университета и определяет научные приоритеты в области биомедицинских исследований. Основная цель центра – разработка технологий и инструментов для улучшения качества жизни и активного долголетия граждан страны. К 2020 году Центр провел 7 международных конференций, рассматривающих вопросы регенеративной и персонализированной медицины, а также активного долголетия. Более того, Центр является партнером ведущих научных центров мира и входит в состав крупных международных консорциумов, таких как Международный консорциум по микробиому человека, а сотрудники Центра являются членами редколлегии престижных международных научных журналов. В данный момент в Центре функционирует 8 лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. В лабораториях проводятся мультиомные исследования, включая изучение молекулярных и клеточных механизмов развития заболеваний, генетических исследований, а также методов биоинформатического анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта. Инновационные технологии, а также персонал, состоящий из местных и зарубежных специалистов, обученных в лучших мировых вузах, позволяют Центру продуктивно исполнять свои цели по улучшению качества жизни и активного долголетия граждан страны. Каждый человек стремится прожить долгую и счастливую жизнь. Сотрудники Центра наук о жизни работают над улучшением качества здоровья населения и активного долголетия. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992, today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan. There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics. Today, we operate in 16 technological areas globally. However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission.
New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings, and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums and contributed to the final Expo manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, the world where scientists create a better future and a safer world. ISTC has and will continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States.
in November 1992. Today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan. There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics. Today, we operate in 16 technological areas globally. However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums and contributed to the final Expo manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the Center via the Governing Board.
So, opening the door to the world of science, the world where scientists create a better future and a safer world. ISTC has and will continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC. От образца к результату. Кайджен делает улучшения в жизни возможными. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992. Today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan. There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries,
and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics. Today, we operate in 16 technological areas globally. However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world. ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate scientists, were sourced by ISTC during the Expo forums and contributed to the final Expo manifesto presented to the Expo Committee and Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects along with other areas of interest: climate change, cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. How to cooperate with ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication in joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge throughout the world. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, the world where scientists create a better future Раз, and два, a три, safer четыре, world. пять. Раз, два, три. ISTC has and will continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global Раз, два, security три, and четыре, пять, шесть, non-proliferation семь. of Раз, world два, три. threats. И Make раз, science два, count три, четыре, together пять. with ISTC. Раз, два, три.
Раз, два, три, четыре, пять. И. Раз, два, три. И. Раз, два, три. «200 лет назад ожидаемая продолжительность жизни человека составляла 28 лет, 50 лет назад – 45 лет. В начале второго тысячелетия это число равнялось уже 70 годам. Однако это не предел. Прогресс науки в медицине способствовал увеличению продолжительности жизни и повышению качества здоровья. Центр наук о жизни, основанный в декабре 2010 года по поручению Ельбасе, вносит свой достойный вклад в улучшение качества здоровья населения. Центр наук о жизни ныне является интегральной частью National Laboratory Астана Назарбаев университета и определяет научные приоритеты в области биомедицинских исследований. Основная цель центра – разработка технологий и инструментов для улучшения качества жизни и активного долголетия граждан страны. К 2020 году Центр провел 7 международных конференций, рассматривающих вопросы регенеративной и персонализированной медицины, а также активного долголетия. Более того, Центр является партнером ведущих научных центров мира и входит в состав крупных международных консорциумов, таких как Международный консорциум по микробиому человека, а сотрудники Центра являются членами редколлегии престижных международных научных журналов. В данный момент в Центре функционирует 8 лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. Вот мы уже в лабораториях слышим. проводятся мультиомные исследования, включая изучение молекулярных и клеточных механизмов развития заболеваний, генетических исследований, а также методов биоинформатического анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта.
Инновационные технологии, а также персонал, состоящий из местных и зарубежных специалистов, обученных в лучших мировых вузах, позволяют центру продуктивно исполнять свои цели по улучшению качества жизни и активного долголетия граждан страны. Каждый человек стремится прожить долгую и счастливую жизнь. Сотрудники Центра наука жизни работают над улучшением качества здоровья населения и активного долголетия. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992. Today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Раз, два, Kazakhstan. три, четыре, пять. There are Раз, four два, три regional и... branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last Раз, decade? два, три и... Раз, два, три, четыре, пять. Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading the Далеко. atomic reactor and Almaty Institute of Nuclear Physics. Today, we operate in 16 technological areas globally. However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems, ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation Раз, of два, три, regional четыре, network пять. of scientists, Раз, два, три, четыре, mentoring пять. support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. We provide specialized trainings to enhance biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings, and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, MESAS, and EU Centers of Excellence are great examples of this. Our strategy is to cooperate with parties, partners, and governments throughout the world.
ISTC provided its experts for reviewing Expo project proposals, energy best practices, and forums. In total, over 40 scientific experts and keynote speakers, plus 4 Nobel laureate Раз, два, три. scientists Раз, were два, sourced три, by четыре, пять. Проверка ISTC звука. during the Expo forums and contributed to the final Expo manifesto presented Второй to the микрофон. Expo Раз, два, Committee три, and четыре, пять. Kazakhstan's President Nazarbayev. ISTC's pavilion displayed its success story and projects, along with other Раз, areas два, of три, interest, четыре, пять. climate Раз, change, два, три. cutting-edge energy technologies, future energy, access to energy, energy efficiency. Радиомикрофон. Раз, два, три, четыре, пять. ISTC. Global research and development projects give you access to one of the largest databases of scientists worldwide. Communication and joint workshops, seminars, and trainings provides knowledge Раз, throughout два, the три, world. четыре, пять. Второй микрофон. If you are a company or international organization, we invite you to become our partner to finance and participate in our targeted initiatives. We also call on countries to take full membership and to help guide the center via the governing board. So, opening the door to the world of science, a world where scientists create a better future and a safer world. Хотите, ISTC и то has можно and will отсюда. continue to support civilian science and technology collaboration, supporting global security and non-proliferation of world threats. Make science count together with ISTC. Просто чтобы увидеть презентацию. Imagine the world where science unites people. The world where science is applied with responsibility, helping solve global problems. Presenting ISTC, a multi-governmental diplomatic organization that contributes to the realization of projects in the field of science and technologies. Started in Russia and founded by Sweden, Japan, and the United States in November 1992, today's ISTC's headquarters are located in Astana, the capital of Kazakhstan. There are 4 regional branches of ISTC, located in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan. For the past 25 years, the list of our partners has grown to 56 countries and rising across the world. What were our key achievements for the last 2 decades? Over 76,000 scientists from the CIS countries have received grants from ISTC. More than 3,000 projects were funded by ISTC parties and partners. Additionally, ISTC has provided scientific expertise in significant international projects, including engineering, instrumentation, and design, Project Large Hadron Collider, environmental remediation and monitoring, Project Chernobyl, upgrading atomic reactor in Almaty Institute of Nuclear Physics. Today, we operate in 16 technological areas globally. However, in light of past scientific achievements, are we ready to face global problems in the next 10 years? Non-proliferation, biosafety and biosecurity, terrorism, overpopulation, water shortage, global warming, pollution of the environment, urbanization and international migration, increased risk of pandemic diseases. To solve future global problems,
ISTC has focused on redirecting expertise of former weapons-capable scientists to peaceful activities, creation of regional network of scientists, mentoring support for implementation of technological solutions. As a result, non-proliferation of world threats and a peaceful pursuit of science and technology is our mission. New strategy consists of key target-oriented directions. Biosafety and biosecurity. Раз. We provide specialized Коллеги, training меня to слышно, enhance нет? biosafety and biosecurity capacities in Central Asian countries. Coordination role for ISTC-funded Biosafety Association of Central Asia and Caucasus. Seismic cooperation and hazard mitigation monitoring. We conduct seismic training initiatives and workshops, hazard mitigation studies, and seismic risk assessments. Nuclear non-proliferation security and capacity building. We built a cadre of regional scientific experts and conduct workshops, trainings, and seminars on knowledge transfer. Oil and gas, radiological source risk mitigation. We look to mitigate risk of radionuclide sources used in well logging and conduct the development of alternative well logging technologies. Clean renewable energy and energy efficiency. We conduct local pilot projects to test and evaluate new technologies and identify areas for collaborative research and development. Partnership and cooperation have been central to this success. STCU, Максим, MESAs, постойте пока с and DU Centers of Excellence. Он уже работает. Он просто тяжело включается, поэтому включает у нас определенно. Он уже включен. Начинаем. И дышать в него. Hello, hello. Get ready. О, извините. Что-то там, я вот здесь и поставлю его. Кто хочет с микрофоном, вот здесь будет стоять микрофон. Да, ничего не шатается? Серьезно? Только это. Local TV hour, no, core of NLA. Core of NLA today. А что, вы все разъехались? А, окей. Не интересует. Окей, я думал, это. Ну, большая часть, мне кажется, онлайн будет подключаться. Онлайн, наверное, будет подключаться большая часть. Да. Микрофон, может, я себе возьму? Новые, вот это оставим эмблему для себя. Ее можно под всего, это наше будет. NLA И мы предложили, как все там выбрали, а они нам нарисовали. Она была не очень красивая, но мы потом несколько. Вначале все было не на виду, DNA, не на виду. Человеческий эффект. А, вот человеческий. А это бактерии, да? Бактерии больше, чем если бактерии. Кто-то любит бактерии, чего-то не говорит, да, это. А может, нет? Нет, вообще, я... Потом поменяешь, а вы поймете, что это Я говорю, я говорю,
Так, қайырлы таң. So today we only core of NLA is our CLS is actually attending the second day of the conference. Who else? We have few guests, but they're the best. Our most special guest is still with us. So please stay with us until lunchtime, and then we'll have another ceremony. So another exciting ceremony is coming. So thank you for coming, and let's continue our day number 2. And today is, I would like to say that it's time actually when we get together and discuss our research projects and how we can actually expand further and enhance our, improve our research excellence and be leaders. Establish what I'm really focusing on, establishing strong research programs. Yeah, that will be very critical for our development of not only research but whole country as well. Thank you, Hassan. Now you can go ahead. Yeah. Thank you very much, Dos, for your welcome session. Құрметті әріптестер, құрметті біздің онлайн қатысушыларымыз, Назарбаев университеті National Laboratory жеке мекемесінің ұйымдастырып отырған биомедицина ғылымдар тақырыбына арналған халықаралық конференциямыздың екінші күнінің ашылу салтанатына келулеріңіз қош болсын. Көп рахмет сіздерге осылайша бізбен бөлісіп отырғандарыңызға. Кешегі өткен күніміз өздеріңіз байқағандай өте қарқынды түрде өтті. Сенемін, бүгінгі күніміз, екінші күнімізде одан да қарқынды өтеді дегенге неге десеңіз, өйткені кешегі күні егерде біздің шақырған қонақтарымыз сөз алған болатын болса, онда бүгінгі күні біздің National Laboratory Астана жеке мекемесінің ғылыми қызметкерлері өздерінің жасағалы отырған ғылыми нәтижелерін көрсетпек болады. Рахмет сіздерге. Dear colleagues, so welcome to the second day of our conference dedicated to the biomedical sciences. And before starting our session today, I would like to introduce myself shortly. So my name is Hasan Abdurrahmanov. I am head of the research office of National Laboratory Astana, and today I will moderate this session of our conference. Yesterday, as you could see, that was really a hard and interesting day. We had an opportunity and chance to listen, to hear, to discuss really very interesting topics that was presented our guests from other, international, at the local parties, local universities, and it was really, useful. I think it was really useful for each of us, for each member of National Laboratory Astana, and as well all the members, guests invited to this conference. So I think that we will have today more chance to get, more useful information regarding the research activities of National Laboratory Astana. And today you will have chance to listen, to hear, to discuss topics of the researchers of National Laboratory Astana. They will give you really interesting information. Why? Because we will present today our results of research projects that we are implementing within National Laboratory Astana. So regarding the program, I would like to say that we will have today, during the first half of this day, 8 presentations, and all the 8 presentations will be provided by our researchers. So in this regard, I would like to give a word. So first, for our General Director, Professor Dos Arbasov. Please welcome. So his presentation regarding the theme of the topic, so development of a therapy for the treatment of pancreatic cancer through a combination of oxidate drugs, suppressing cross-mutant cancer cells. Please, Dos. Thank you, Hassan.
Today is, as just Hassan mentioned, so it's a time when we actually reporting on our current research projects and finalizing our grants from Ministry of Science and Higher Education. So today, one of our, I think, analyze critical projects is actually in drug development, and it's a good example when basic science can get translated into drug development. So actually, I've actually positioned myself as a biochemist, and I love biochemistry more than molecular biology. Sorry about it, or genomics. But technically, what I was studying from beginning of the century, when I joined Whitehead Institute, Sabatini's lab, David Sabatini's lab in 1999. So we were working on regulation of cell growth. Cell growth is accumulation of cellular mass, and we know the nutrients are actually critical. Yeah, we cannot see it on this screen, so I have to see this green doesn't work on it. Okay, so nutrients are essential for regulation of cell growth. So, and what it boiled to actually, it appeared to be there is a essential signaling pathway. It's called target of rapamycin, and or TOR signaling that actually was first identified by microlide rapamycin. That's why it's called TOR. So it appears to be that target of rapamycin is a signaling pathway, is a central component of the signaling that controls all anabolic processes in cells. And of course, major one is protein synthesis. And technically, that's what we studied, how this mTOR regulated, what kind of complex. We identified 2 complexes of mTOR. And that's how I actually moved working at MD Anderson for 12 years. So we were working on mostly on mTOR signaling, but because then I realized it's time to really start working on some translational angle. And because we work on nutrient-dependent cell growth and also survival, what we found that actually cancer cells are highly sensitive to glucose deprivation. Not amino acid, but to glucose deprivation, as you can see here. But actually, it doesn't show on the screen. I don't know, green. Can we change the color? No, green doesn't work. So I better use my hands then. Okay, so technically, what you find within 2 days, cancer cells start dying, actually. And that was our interest. So we knew we could not apply glucose deprivation in humans, of course, but we try to understand what's the mechanism of cell death. And, very good, Rahmet. So what you see is that 2 days cells die, and I need it to move. I can show, speed up. I can use the point. So technically, cancer cells die through nuclear condensation. That's a classical event during apoptotic cell death. And we actually confirmed that when it was mostly related to KRAS mutant cancer cells. So KRAS mutants are most highly malignant cancers and addicted to glucose. So what we did is actually when you express KRAS mutant oncogene, so you can make cells sensitive to glucose deprivation. But when you actually abrogate expression of KRAS, mutagenic KRAS, so then cells become insensitive. So that was our model, and actually, if you think about KRAS, is one of the major challenging tasks. Targeting of KRAS is the most challenging task in oncology because it's small protein. So the only thing this small G protein can actually overcome drug treatment, cancer cells become highly resistant to a variety of treatments. But what they cannot do is actually they cannot overcome thermodynamics. So that's what it's all about. So we actually, it's like overheated car. So then we can press and push them more. With idea was that
we actually try to kill them through actually through oxidative stress. So, but why, I'll come up to explain. So technically, first we, biochemically, we actually, as a biochemist, we try to see what's happening in the nuclei during nuclear condensation. So we identify some nuclei insoluble and it's a chromatin fraction insoluble. So we found that there are histone deacetylases are getting recruited to chromatin and start deacetylating. And they are critical for packing of chromatin. So this part is still in action. So as you can see here, within only without glucose, actually you can see losing histone acetylation on 3 on lysine 9. So this is not under minus amino acids, but only in minus glucose it's happening. And moreover, through Western blot, we confirm that through Western, when deacetylation of histones takes place by Western blot, it's in the blue color. So, but as soon deacetylation takes place, these sites getting methylated. And methylation of these sites actually linked to formation of heterochromatin. So technically, what's happening, there is a major changes, epigenetic changes, and cells are getting ready for death. So, and this is another one, then we show that marker by H3K9 methylation also takes over only under minus glucose deprivation. So active formation of heterochromatin. So that was, we are still actively pursuing the activation of HDACs, and it is definitely redox dependent. The reason is we knew that only under glucose deprivation, not because under minus amino acids, cells turn on autophagy and they survive pretty well. But under minus glucose, there is also a major problem with ATP depletion. So ATP depletion leads to, of course, to oxidative stress. And mostly, you can see it's mitoshock, so it's actually mitochondria start producing a lot of reactive oxygen species. So an idea came up pretty straightforward. So if it's true, then we use N-acetylcysteine is a common, very strong reducing component. So when you use N-acetylcysteine, it's a third lane. We actually can block this effect of minus glucose on deacetylation of histones. And so technically, idea came up pretty straightforward. So under glucose deprivation of KRAS mutant cancer cells, highly malignant, so there is a mitochondrial-induced ROS generation, and ROS are generated and actually induce programmed cell death. And if it's the case, so of course, as I told you at the beginning, we cannot apply glucose deprivation as a treatment because glucose is an essential metabolite. But what we can do, we can directly act by using oxidants, mimicking ROS just by treating cells with oxidants, and that was an idea. So we came up with these two compounds, arsenic compounds. One is phenyl arsenic oxide, but it's very toxic, so but we just use it as a, and one is arsenic trioxide is actually already used as a drug to treat lymphoma, so it's already FDA approved compound. So technically what we could do is prove that when you treat cells with phenyl arsenic oxide or ATO, you actually recruit histone deacetylases to the chromatin and also induce deacetylation within some time, 7 or 24 hours of treatment. So, and what you can see, they also can induce nuclear condensation. So we mimic glucose deprivation just by using oxidants and killing cancer cells. The only problem is actually ATO is a pretty toxic drug, so we have a limit of how much dosage of ATO to use. So of course we started using it for in mouse. So we show that only sublethal dose of arsenic trioxide can suppress tumor growth of KRAS mutant tumor growth. But we knew we could not go alone with ATO to clinical trials. So we actually decided, then came out the paper. So it's always good to keep reading and see what's happening. So in 2015, Luke Hentley is actually a famous scientist who discovered phosphatidylinositol PI3 kinase. He's probably getting Nobel Prize eventually. So, so what he showed is now he switched directly from basic science to translational research and cancer drug development. So he shows that actually
that vitamin C at high dosage, we're talking high dose, it's millimolar treatment. Actually, it's inducing death of KRAS mutant cancer cells by inducing oxidative stress. So what it's like Trojan horse action of vitamin C. So vitamin C is what was confusing at the beginning. The vitamin C itself is antioxidant, correct? We all know about it. But in this case, it becomes oxidant, and the reason is very straightforward. So nature always can reverse. So very strong antioxidant, vitamin C, actually oxidize in the body. So it doesn't oxidize in the cell. So oxidize in the body to deoxyascorbate, DHA. And DHA resembles glucose, okay? High resembles to glucose. What happens now, DHA is actively absorbed by cancer cells because, as I said, KRAS mutant cells are highly addicted to glucose. And high absorption of DHA leads to major problem because now DHA has to be reduced back to vitamin C by the cost of oxidizing glutathione, GSH. So technically, glutathione, GSH goes down, they become oxidized, and that's actually eventually leads to major problem, oxidative stress. So when I saw this paper, actually I learned right away. So probably killing of cancer cells was, this system works only when you have low glucose cell culture conditions. And but what we did actually, we tried, now we get as a combination, we could use much lower dosage of both drugs and induce synergistic oxidative cytotoxic effect. So you can see that when you use vitamin C or it's steroids and enantiomer DVC and ATO at low dosage, but then when you combine vitamin C with ATO, you definitely can, you see killing cells. And also with DVC is another enantiomer of vitamin C with ATO also kills very well. So when we saw this one was very definitely moving forward, and reason is because vitamin C and ATO are both FDA-approved drugs, and vitamin C is a nutrient actually. So, and you can use that really high dose into injection of high dose through IV. It's not just taking pills. Pills can never go to that high dose of vitamin C. So, and we push this project now. So now we realize actually cells die because of high production of ROS. So cells start producing a lot of ROS when you combine them. So technically alone you have very small effect, but together they definitely kill through major robust production of reactive oxygen species, and that's a mechanism. And they all produced by mitochondria. So it's because we're using mitosox, it's only actually detecting mostly radicals in mitochondrial radicals. So what is interesting, when we take same cell lines that we're showing here, they're sensitive. We have a cell line when you turn off this allele oncogenic KRAS. And these cells, of course, grow much slower now, but now they become insensitive to the drug combination. So technically, it's again another evidence that this system only works when you have highly oncogenic KRAS that produce cell proliferation. And when you, different cell lines, this is aka mouse cells that actually expressing oncogenic KRAS, they're also highly sensitive, which is another confirmation. What is important, other colorectal cancer cells were not sensitive. So it's BRAF mutant cells were not sensitive. So we're definitely linking it to oncogenic KRAS. And primary cells are not sensitive. So technically, what we're getting to, of course, both in vivo was very interesting that they have combination has a major potent effect on tumor growth. So as you can see here, when you use particular DVC, it's enantiomer of vitamin C with ATO. It's burning the tumor. So it's like oxidation, it's burning tumors. And when you see by weight, DVC and ATO has very substantial impact on tumor size. And technically, we learn more about DVC. Actually, DVC is much less actually what's called toxic. No, toxicity is less than vitamin C because actually it's removed
quicker, actually, pharmacodynamics are much quicker of vitamin DVC compared to vitamin C, but at the same time, it's actually much more actually slower rate of oxidation of vitamin C takes place, so it's formation of DVC. Most likely, it's more sustained level of DVC can be vitamin C more maintained in the body. So, but we still have to really study detail, more on detailed studies. So, working model is that as I was explaining to you, glucose starvation linked to ATP depletion leads to mitochondrial perinuclear ROS production and killing the cells. So, through mediated by nuclear condensation. So, more detailed studies are on the way. But what we are moving straight to auto combination, auto with DVC, on clinical settings. And we are really proud that we are moving forward. So we have targeted funding for this, program targeted funding, and we starting clinical trials this year and phase 1, and next year we have to actually finish phase 2. And based on these findings, actually, and we're recruiting, actually, we in collaboration with Kazakh Institute of Oncology and Radiology. Actually, we work all like last year. We retitled, actually a lot of talking, discussions, and now we set up our plan for clinical trials. Besides, we also prepare DVC is never existing drug, so we're preparing DVC for in Kazakhstan. So we actually, there is a company in Almaty, Nurma is preparing a drug for us. So it's we learn a lot actually. So, and I really appreciate all our team members. So lab members, but also all our team members of CLS. So I think it's a very important project, and I hope we can complete it within next year and continue. And there is definitely hope we might actually have a strong eradication effect on KRAS mutant cancers. So thank you very much, and if there are any questions, I'll be happy to answer. Thank you, Dos. Thank you very much for your interesting presentation. So thanks for sharing with us with the ideas and results that you're able to get within the research grant that, as I understand, this grant was implemented under a grant MES ERCA funding, right? Dos? MES? Yeah. It's okay. Program target. Okay, great. Serious funding. Okay, colleagues, so now we are open to questions. So please, if you have any questions, please ask. So could you, microphone. Can you hear me? Okay. Thank you. Well, thank you for the very interesting presentation. Now, have you tried other glucose lowering drugs, such as metformin, for example? Actually, we didn't, because actually right now we mostly focus on oxidation. So metformin most likely will actually, it's also inhibitor of mitochondrial complex 1, correct? So we might try, but we did not try. I mean, good point. So it's a drug repurposing is your favorite area. So technically, if it's also can lead to inducing some oxidative stress, but does it induce oxidative stress in these cancer cells? So at least basal. I'm not talking cytotoxic. If it's related to causing oxidative stress, then metformin. So metformin just slows down metabolism, correct? So it's actually it will work opposite because cells slow down, proliferation slow down, then actually demands for actually balancing of redox state will be less actually. So it means there'll be not actively growing cells, correct? So, but we can try. I mean, that's you never know. But it's a good thing. It's also actually one thing, because you inhibit mitochondrial function, you might have a less ROS production. So that will be good to show. Actually, now it's because now we're doing pushing a lot of studies on. No, that's not me. Okay, so. It's a good, now I'll keep in mind. So we can use metformin to interfere with this ROS production. Then we can confirm this more like mitochondria directly linked to ROS production. Right now we're trying to remove mitochondria from cells and then see the effect. But
metformin might help us indirectly, showing that mitochondrials are linked to this ROS production, cytotoxic ROS production. Thank you. A second question, if Yeah, you of may. course, yeah. On that paper on 2015, the person who actually... Luke Kentley, yeah, yes, yes. Yeah. He says that the vitamin C would only work in low nutrients media, right? No, they don't say it, but when you read their paper, they use 2 millimolar glucose concentration, so it is definitely low. So it's like cells will barely surviving. When we look at they barely survive at 2 millimolar. So usually they need at least 5 millimolar to survive. Yes. But they cancer cells live 17 or 25. That's why DMEM has high glucose, 25 millimolar. That's the best medium for these cancer cells. But 5 millimoles, they survive. At 2 millimoles, they barely survive. And then when you put... How much did they use? They use 2 millimoles. When you look studies there, when we carefully check their paper, of course, then because they try to kill. No, it's the good thing is, I'm not saying it's there is strong evidence that vitamin C inducing cytotoxic effect. But they show it's because it's competing with glucose, correct? Yes. And that's why they could show that under low concentration, competition is much better. If you have high concentrations, then vitamin C does not work very well. That's why when you put vitamin C alone, it has no effect. But have they tried on very high glucose? Because low glucose would also reduce ROS. They both produce ROS, extended stress on the cells. So, but I mean, I didn't do. I mean, I checked. I really. But what I like, no, but the funny thing, I missed that paper. I heard about this paper, and then I was, because of how vitamin C is really, we discussed and we forgot. But then Luke Kentley, luckily in 2017, actually came visiting MD Anderson, presenting at MD Anderson. And I went to see, because I really respect this big fan. So, and then whole talk was about this. He's completely switched from cell signaling only drug development. So he's a really major focus now. And he presents, then when he presented all this, then I definitely knew that it's exactly what we want, because we're looking for another oxidizing compound for KRAS mutant, and that's exactly what it is. And it is good when you look for something and somebody comes and presents it exactly what you're looking for. And I went right after the talk, I found my postdoc saying, was adding vitamin C right away. We're buying it next day, and it's worked like, sometimes things when they set up well, they just fly actually. So it means you just plan, discuss, look, and search. And then when things emerge, you can have a strong effect. Thank you, Thank you. Yeah, Thank you. Thank you. Thank you very much, colleagues, for very interesting questions, as well as for very interesting answers. So, colleagues, do you have any questions? If there is no, so I would like to ask Theodos. So if it is possible, then I would like to ask you. So you know that Dos Sarbasov, our general director, and as well as he has really very hard research activity staying at Nazarbayev University. And in this regard, I would like to ask Dos, could you please brief us about research activity at Nazarbayev University? How many research projects you're conducting at Nazarbayev University? Very shortly about your collaborators, and as well as to brief us about plans. So Asan is trying to say that I finished my talk early. So he wants, no, I mean, I don't know when, but if we have time. So maybe it's, no, I mean, as a scientist, we have no limit, correct? So whenever I meet my colleagues, and we always discuss, and I still have my collaborators in US and mostly, or even in France, we have Murat Safarbayev, correct? So whenever we meet, we have a lot of projects coming up, line up. But we know, I mean, we have to be practical, we have to deliver at the end of the day. So technically, I can say that NU, Nazarbayev, actually builds the strongest, research personnel. I'm talking about the faculty, top level of faculty, and also researchers, including NLA. And we have also three more research centers, correct? It's from AI and so on. So technically, there is a focus of NU is changing from, like initially teaching was a priority, but now teaching is established. I'm talking about undergraduate. Now we are actually establishing our graduate school programs, and very intensively. So we have a master and PhD programs.
And technically, we have this what's called firing up time. So it means things have started coming along. So we are, or I can say traction, we're on traction. So moving forward, and we have many labs. And technically, it's a good thing. Now I realize because university has different schools from engineers, we have SSH, chemists, biologists, physicists, mathematicians, physics, and now we have NLA, and we have also local university like Eurasian National University, Kazakh National University. So I can tell you, so actually I have collaborations with a variety of groups, even within Kazakhstan, but technically we also started exciting projects. So at one project, I was working on Tor complex regulation for a long time, but later I realized I would like to start something new. No, that was poorly characterized because if you regulate cell growth and the assembly of ribosomes is a very important area. And we started actually in 2015 working on characterizing of native ribosomal complexes. And that what actually worked out very well. It's not good. Why are you listening? Sorry. Okay. No, I mean, yeah, it's a translation. Yeah. Sorry. I didn't. Sorry. I just thought you're listening somewhere. So technically, yeah, you can listen then. Sorry. Sorry. So next, but we're hearing devices. You didn't think? For them. You translate for them? You are listening with them. Quality of translation. Okay, sorry, I was just thinking. So technically now we are moving in towards diverse areas. So from ribosomal biogenesis, that how ribosomes get assembled and it's nutrient dependent, and how ribosomal RNA gets modified, and that's probably responsible for different, because problem in protein synthesis, how ribosomes find, attract specific types of RNA for translation. That's one of the questions that we still cannot explain, and I think it linked to ribosomal RNA modification. We also actually, not this summer, previous summer, we went to Kubey-Tuz, to the lake, you know, that lake of hyper salt lake, to get archaea. So we got like several species of archaea. So from we got some Halobacterium salinarium and also Halorubrum. So there are different subtypes. Even within the lake, we found different subtypes. So we're actually trying to understand how this archaea can survive in high salt. So it's very exciting. And also I think we first start from genomics. So first we get the clones of this different subtypes of archaea. So, and then we actually now, due to our work of our genomics people, so we could use Oxford nanopore technology to sequence all these archaeas. And now we're moving from bioinformatics work to understand which genes are changing and in evolution. So it's a lot of work. And of course, we work on also, this is very exciting, I think, and besides, we also doing work on developing new panels on for medical panels, like for using, because we really love Oxford nanopore technology because of when we tested them for COVID sequencing last summer. So we have a major project on this, and we actually that's mostly it. And we have a lot of other collaborations, and also we do also this project on antibody development, but it's probably just mostly a commercialization grant. But there are no limits. So, and when we talk to other people, we have more grants coming up, but I cannot tell you all of them because some of them have to get back to them. Thank you very much. So, colleagues, yeah, I appreciate. So, colleagues, we have finished our first presentation. So, the next presentation will be provided by Dr. Bahit Matkarimov. He is leading researcher of the Laboratory of Biosensors and Bioinstruments, National Laboratory Astana. Please. Can you see from there? Can you see from there? Yeah. So, sorry, I have to leave for another meeting, but I'll be back, okay? Sorry, I mean, okay. it's not this, I don't like to hear. So we'll talk about later, Bahit. Okay, thank you, Dos. Okay, Thanks for participating. So, colleagues, before starting, I would like to remind you about the reglement.
So we have 15 minutes for presentation and 5 or 10 minutes for discussion. So thank you. Hello, dear ladies and gentlemen. I'm starting a presentation on a report of ongoing research. This is the last year of implementation. So this is studying of new covalent DNA modifications. Oh, yes, you are. Preliminaries and the goals and tasks of this project. So we discovered a new covalent modification of DNA ADP rebasylation. Yes, this was discovered before and in vitro, so in tube, and we started to study these effects, possible effects in vivo, and we expect that may be epigenetic role of these modifications. So we plan to identify PAR DNA adducts. We made bioinformatics studies, and we, because working with living cell requires cell technologies expertise, so we start to study these cell technologies and their applications and many other things in parallel within this project. So, okay, we expected not only a comprehensive knowledge of PARP and PAR relations, but also we expect to identify novel therapeutic targets for socially important diseases. So this is ambiguous project. PARP discovered by French researcher Pierre Chambon in 1960s. So actually PARP is older than any one of our team. It's about 60 years old studies. So here is a chemical structure of ADP ribose branched polymer. If we remove phosphate and allow only linking through the free end, so it looks like, for example, RNA. But in fact, this polymer is very, very different from RNA, DNA, nucleic acids. So here is various modifications that introduced by PAR polymer. So starting from a very simple mono ADP connection to various branched polymers connected to the target. This is also sorry, where is here is on the previous slide was this PAR polymer modification is reversible, and in most of cases PAR removed by PARCH protein. PARCH protein cannot remove a first chain, and this the first chain removed by TARCH polymer. And also there are some different proteins which also work on reversing the PAR polymer from the target. So here is a recent study on PAR polymer length distribution. So the PAR polymer may be quite large, about 60 residues. In average, people believe that it's about seven residues. So this is results from our previous studies on DNA PAR adducts. So we discovered that PAR connected to phosphate as well as to some other different structures that may occur in DNA. Here is
our first evidence of the presence of PAR DNA adducts in genomic DNA in living cells. So we find it using some treatment of cells, and in living cell we find some PAR DNA structures and prove it by mass spectrometry. This is our last evidence. It's not published yet of PAR DNA adducts in genomic DNA. So we used HeLa TARCH knockout cells, use PARCH inhibitors to reduce activity of PARCH protein to destroy PAR structures. And also we use some various anti-cancer chemicals, etc. So these cells was prepared. Then we extract DNA and we remove proteins, made a lot of manipulations. And then we made the electronic microscopy image of this DNA. And we find these bulk structures on DNA. And we expect that this is a PAR DNA adducts. However, we are still thinking how to identify them and how to extract them and how to make a biochemical characterization. So the task is quite hard. For example, mass spectrometry due to phosphates. Phosphates are not a good atoms for mass spectrometry, so there are many troubles to identify and characterize this PAR DNA adducts. So the work is still in progress. So, PARP is very multifunctional protein related to cancer, epigenetic, etc., etc. So this is a very interesting target in biology. Here is functional domains and protein domain structures of PARP family proteins. And here is some characteristics of PARP 1, 2, 3, which we found making a correlation of DNA. PARP3 made only mono ADP, so we call it methylation, and PARP1 and 2 make creates a PAR polymers. So this is a schematic view of how and where PAR polymers created on DNA breaks. And this is a putative model from previous study how DNA breaks created. And so we need at least 2 proximal DNA strand breaks for creation of DNA correlation. And this effect is quite rare in cells. So this is our studies that show importance of specific DNA breaks geometry for DNA ADP rebasylation. It depends on this distance between these 2 DNA breaks. We studied it biochemically and find that PARP1 has this geometry, PARP2 has this geometry, PARP3 has this geometry, etc. And here we study these modifications, and we hypothesize that PARP makes a topology change in DNA and related to DNA supercoiling. So this is a mechanistical model of PARP rotation on DNA causing PAR chain branching. And this is a rotation because formally
cell liquid is a kind of non-Archimedean, relatively high viscosity liquid, and rotations are more rotations in difference of movements are quite more general kind of movements inside cells. So this is also a hypothetical activity of PARP1 promoted DNA topology change, so creation of positive supercoiling, which is actually very important, and there are many other models that describes how PARP initiate DNA strand breaks repair. Well, actually, it is still not clear in details how DNA repair proteins are guided by PAR on the sites of DNA breaks. We create this model and we study every object in this model of repairing single and double strand breaks. Here is a functional description of the previous page. And this is an interesting research. This research not of our group. This is a laser-induced DNA damage, and they are studied by microscopy. So they have a fluorescence markers, and they propose a kind of liquid demixing model of the movements inside the cell, inside the nucleus, and also they create a timeline. So this is an interesting study which makes some insights for our research also. This is a general view of correlation of biologically important molecules. So proteins correlation is known very about 60 years ago, and DNA correlation we discovered it, and also the question about RNA, and this paper seems first evidence of RNA ADP correlation. Well, actually, biochemically, a lot of reactions are possible. However, the biological meaning of these reactions, so that's a question. So we are studying. So this DNA correlation is obviously may happen. However, does it have a biological sense? This is the most important questions of our studies. We still do not have answer. So the studies continued. And so this study, as I said, we need cell culture technologies. So we, in parallel, we studied the role of nail-free DNA glycosylase proteins and PARP1 for cisplatin's resistance of human cells. This resistance is reduces to chemical therapy, and it's related to important problem of advanced cancers. So why cancer cells get a resistance to, for example, cisplatin? So we we created two kinds of cells. One kind was created here in LA. This is a part of PhD thesis of Ildar Bayken, who worked in our group. He created nail-free overexpressing cells, various examples of that kind of cells. And also we are very interested in CRISPR-Cas technologies. However, we did not implement them here, but they was implemented in partner laboratory. So this is nail-free knockout cells. And after creation of these cells, we treated them by cisplatin and demonstrate that overexpression of nail protects the cells from cisplatin-induced apoptosis.
So survival of these cells are increased, and knockout of nail-free makes cells sensitive to cisplatin treatment. So we, using a proteomic studies, we identify about 200 proteins that may relate to all this process. So this is also, the study is, these results will be published soon. But in general, these studies are continued in our research. So that's in short almost everything that I would like to say about this project. Thank you. Thank you very much, Dr. Bahit, for your presentation. So, colleagues, now our panel is open for questions, or if you have any comments, please share it with us. So if there is no any questions, so I would like to ask to oh, thank you. Come in. Thank you very much for presentation. I just would like ask about evidences of apoptosis. Which methods you use? So we don't study apoptosis and effects of apoptosis in general and specifically because this is a large area of cellular research, and we are not actually experts in cellular technologies. So we are making here, we just study, experimentally observe a survival rate. We don't study mechanisms of this. But what is important, because I didn't say that before, we had, we made a research, because this cisplatin, it makes interstrand breaks. So what is cisplatin? Actually, why it's anti-cancer action? It's making a linkage, cross links, and actually we discovered nail-free alternative path reparation for this complex DNA damage. Yes, and that was a previous. And now we would like, this research is continuation, so we are getting some more detailed measurements, not measurements, but studies with living objects, because this previous discovery made in tubules, in vitro. And now we are also trying to study this process in living cells. But living cells, it's not a tube, it's quite hard, and we know, and we are, our group is just simply small. Okay, thank you. Thank you. So colleagues, do you have any questions? If no, so Bahit, thank you very much for presenting and sharing your ideas, results. Thank you, thank you, thank you very much. So colleagues, our next speaker is Dr. Ivan Vorobyov. He is head of the Laboratory of Biophotonics Imaging, National Laboratory Astana. So please. Okay. Do you hear me? Okay. Thank you. I would like to share our results obtained in last years. So the overall goal is towards personalized medicine, but this is the distant goal, and the immediate topic that I will like to discuss is about the specific inhibition of BCL-XL protein that seems to be the major target for the cells arrested in mitosis. So first of all, I would like briefly to remind you that microtubule inhibitors are successfully used in cancer treatments for a relatively long period of time. And the main problem is that even for the same type of cancer, in some cases they are efficient, in other cases they might be not efficient. And more than that, relatively frequently, we observe relapses.
So the efficacy of Texans, for example, like paclitaxel, usually is limited for several months, but not for the years. The question is why it happens and how can we overcome these relapses. So the idea is that we need to combine the treatment with antimicrotubule drugs with something else. So I'm not going to read the text. You can see it by yourself better than me from here. And I just want to say that initially, the term even mitotic catastrophe was introduced about 30 years ago when it was suggested that if you have prolonged mitotic arrest, so the cells can be arrested in mitosis by any type of microtubule inhibitor applied in sufficient dose. Then they eventually die. But later on, more detailed analysis show that this is not the case, and there are different choices. So the cells arrested in mitosis might either die, and it is shown down on this screen, or they might escape mitotic arrest without chromosome separation, and then again either die or survive or even start proliferating. So the question is, what is the reason and why some cells die during mitotic arrest while others escape and survive? So the cartoon summarizing the recent evidence on these mechanisms shows that it actually does not show, it is explained by the two competing networks. So duration of mitotic arrest depends on the cyclin B degradation that still happens despite of the abnormal mitosis. And whenever cyclin B degrades to sufficiently low level, it allows cell to go from mitotic state back to interphase state. And opposite system that was suggested is increase of pro-apoptotic signaling that happens during mitotic arrest. So overall, Gascoigne and Taylor in 2009 developed such a scheme explaining the variation between different cells, and it was found that even within a given cell line, there might be large variation between individual cells, while some cells survive and others eventually die under the same treatment. So this is the initial starting point. And here are the major aims of our project. So first of all, we wanted to see, because the model is very nice, but the observations were more scarce, whether or not the effect is universal, and maybe it depends on the specific antimicrotubule drug. The answer is no, it is not specific. It depends on the cell type. Second question, because mitotic catastrophe describes everything, whether or not there is apoptotic pathway for cell death, or it is another mechanism implemented. And then we found that indeed the cells go through the apoptotic pathway when they die during mitotic arrest or soon after mitotic arrest. And then we made a search what anti-apoptotic proteins are mainly involved in the mechanism of cell resistance. So first of all, initially, here is the picture summarizing the results of the microscopic observations, and it shows that indeed for every cell and for every drug, we can easily find the threshold drug concentration when cells become incapable of going through normal mitosis. In the, I'm not sure, I'm sorry, nothing is visible on the screen. So on the left, there are control cells, and when we are increasing the drug concentration, the variety of cellular responses you can read from the comments on the screen.
So there is the threshold concentration, and above the threshold concentration, what is also important at what we found, when you increase the drug concentration, the outcome I mean cell survival or death, does not change dramatically. So using time-lapse microscopy, we built life histories of individual cells, and this is just to explain how the data were collected. So we observed hundreds of mitotic cells, followed them by time-lapse, and then get statistics. So next question was to follow up apoptosis, and it is easy to follow it in living cells. We used two markers. We used a membrane potential staining of mitochondria, that is a surrogate marker for mitochondria outer membrane permeabilization, the universal step in apoptosis. And the next stage, later stages of apoptosis, can be outlined by activation of caspases. And for in vivo treatment, we have caspase-sensitive reagent that is shining in green when caspase 3 and 7 becomes activated. So all the cells were stained and observed under the time-lapse microscopy for a long period of time. And here you can see what we call death during mitotic arrest, when after prolonged mitotic arrest, mitochondria first fade. That means they are losing membrane potential, and that means outer membrane permeabilization as well. And later on, caspases are activated in the last picture of this series. So we try to measure its more quantitative way to see whether or not the process of decaying of mitochondria staining and increased caspase activity follows the general process of apoptosis. So we used staurosporine treatment for the, let's say, positive control, and the process looks quite similarly. The only difference is that staurosporine kills all the cells, and here we are talking specifically about the cells that were arrested in mitosis. So each curve represents the number of cells and activity of both dyes in individual cells were summarized through the time lapse. So abnormal division and mitotic slippage can be observed here. So under the treatment with microtubule drugs, you see the cells now in blue is DNA and chromosomes when they condense, and you can see that they are decondensed during mitotic slippage, but mitochondria staining remains the same and the cell survives. And prolonged experiments show that these cells, once they escape mitosis and survive for more than 6-8 hours, the forecast is very good for them. They will survive for many days. So here is another picture showing how the mitotic arrest and slippage proceeds, and that goes through the standard pathway. The green color represents caspase activity. So caspases are activated mainly in the nucleus of the cell, and you can see cell blebbing in the slides representing in the middle row exactly. Also, we measured the statistics because microscopy is very good, but we can calculate dozens of cells. By using flow cytometry, we evaluated dozens of thousands of cells and proved that the cells that show frequent death in mitosis really accumulate in so-called sub-G1 population, so they are eventually dying as a result of mitotic arrest. So different cell lines are shown here, and what was important for us, it was possible to split the different cell cultures into two groups: cells sensitive to death in mitosis and cells resistant to death in mitosis. So resistant are here, and resistance does not depend on the drug. So whenever they are resistant, this is universal feature. Those who are sensitive accumulate in sub-G1. Unfortunately, that's too small. No.
does not work on the screen. Sorry, on the left side of the histogram. When you see the large peak on the very left side, that means sensitivity to death in mitosis. If you see the large peak in the middle of the histogram, that means they are prone for mitotic slippage. So the next question was whether or not this property depends on the duration of mitotic arrest. Because, as I mentioned, the idea is that cyclin B is degrading and that limits the duration of mitotic arrest. But we found that there is no interrelationship between two events. Cells that are arrested for a long period of time may also either survive or die in mitosis. HeLa cells and A549, for example, they are arrested for the same time on average. But HeLa cells die in more than 80%, while A549 die in very low percentage. So duration is not the principle. Then next, we try to force cells to die in mitosis by inhibiting anti-apoptotic proteins. So since the entire process is apoptosis, so anti-apoptotic proteins might be the reasonable target. Here is a set of inhibitors that we used in our studies, and we observed the effect by time-lapse microscopy mainly. So we show here, I don't have enough time to explain the details of this picture, but the main idea is that cells resistant to mitotic arrest will be sensitive in the case when we inhibit specifically BCL-XL protein, the only one member of this group. BCL2 does not relate to this process, and MCL1 inhibition also does not change the sensitivity of cells to mitotic arrest. Only inhibition of BCL-XL, and more than that, we titrated the inhibitors and show that very low concentrations of specific, highly specific inhibitors that were developed just 5-7 years ago against this protein are efficient. So here is another picture showing the sensitivity to death in mitosis, the increase of the range red part on the histogram. Also, it was found that if we use high concentrations, completely inhibit BCL-XL activity, then even the duration of mitotic arrest might be reduced for the resistant cell lines. So the effect is really profound. Another question is, so since the cells are sensitive, whether or not this sensitivity is developing with time. So we have another option to make very short mitotic arrest where the cells are not capable of dividing normally. However, they escape into interphase within limited period of time, 1 to 2 hours. In this case, BCL inhibitors do not work at all. More than that, we combine the action of two drugs, one drug that induces prolonged mitotic arrest, and another we added after a certain period of time that allows to abrogate mitotic arrest and immediately push cells into the interphase. And in this case, the threshold time for mitotic arrest when the cells become sensitive to inhibition of BCL-XL is about 4 hours. And the next question was about the opportunity of sequential treatment, because if we are thinking about the therapy program, the drugs are usually used sequentially, not simultaneously. They are too toxic. And then the question is, what might be the time interval between application of one drug and application of the next one? And by using sequential treatment in cultured cells, we found out, I have to summarize the results because of the lack of time, that sequential treatment works only for very limited period of time. If we remove
the Taxol and add inhibitors of BCL-XL within 4 hours, then it is efficient. The efficacy is similar to the simultaneous treatment. But if we wait longer for 10 hours or more, the efficacy rapidly degrades. So here is the picture substantiating the evidence, because we found that the cells that escape from mitotic arrest, they still can die, but the probability of cell death after escaping mitotic arrest rapidly decays with time. And our sequential treatment shows that both sensitivity of post-mitotic cells, of cells undergone mitotic slippage, also decays with time. So here is the overall conclusion from our study, and here is the graphical cartoon representing our current understanding what happens to the cells during mitotic arrest. So initially the cells become primed and more susceptible to the inhibition of BCL-XL, and after mitotic slippage, this sensitivity rapidly goes down. So the results were published recently, and thank you for attention. The whole team is listed in this paper. Thank you. Dr. Ivan Andreevich, thank you very much. So, colleagues, now the panel is open for questions, any comments. So if there are no any questions, I would like to go to our Zoom. So because you know that there are lots of participants from the Zoom side, and they are asking this question. So it is actually in Russian. Let me just spell it in Russian, and then I would then you would decide whether we will ask it in Russian or in English. Doesn't matter. I will answer in English. The question is about they are asking that I will spell it in Russian. Хорошие фундаментальные исследования проводятся в Назарбаев университете. Это очень радует. Вопрос: когда будет прикладное значение исследуемых проблем? Есть ли у вас партнеры, исследователи из практической медицины, чтобы проверить ваши выводы, заключения на жизненную необходимость? Спасибо. So that's very good question. Of course, we need, first of all, animal studies. And unfortunately, we have the technical issues with animal studies at Nazarbayev University. It still continues for more than 5 years. At the beginning of this study, I expected that vivarium will be built. It was promised in 2018, then 2019, but still we are not capable. This is the essential intermediate, because before making something with people, we need animal studies. So that's the brief answer for now. Okay, thank you. So, Dr. Ivan Andreevich, there is one more question. It is also given in Russian. Из докладов понятно, что на сегодняшний день не существует препаратов нетоксичных. Какова перспектива разработки все же нетоксичных препаратов? So also that's very good question, but it requires more detailed studies. As Dr. Arbasov mentioned in his presentation also, there might be so-called synergistic effect, but it requires further investigation. So the idea is whether or not we can decrease the concentration of one drug, balancing it with another drug. For example, paclitaxel has limit of its concentration, and whether or not we can decrease it by applying, for example, a BCL-XL inhibitor also in non-toxic dose, that requires, again, animal studies. So that's the idea. Of course, all of them are toxic in high concentrations, and the problem is how can we decrease the concentration by combining multiple drugs altogether. Okay, thank you. So one more question, please. Ivan Andreevich, thank you. Very interesting study. I have a question. As I understood, you studied how to induce apoptosis in the cells which
escaped mitotic catastrophe. Am I correct? So there are two checkpoints to escape mitotic catastrophe: checkpoint 1 and checkpoint 2. And in your case, do you know what type of cells there? Do they escape checkpoint 1 or checkpoint 2? Because there are two different mechanisms, in different pathways which control both checkpoints. Thank you. Okay, I don't understand what do you mean by two mechanisms. Yeah. So there are two checkpoints. Yeah. Then DNA is damaged. It's checked by checkpoints. It's checkpoint. No, I'm talking specifically about mitotic arrest. Yes, I understand. So the question is that whenever cell enters mitosis and has condensed chromosomes, Yeah, there is only one checkpoint. There are two checkpoints. No, only checkpoint one after beginning of mitosis. After M1 and after M2, there are two checkpoints. And So M1, DNA damages before mitosis. yes, exactly. It but does not allow cells to enter mitosis if yes, DNA there are is two damaged. checkpoints as well, because we studied the same, and we studied how to we studied checkpoints in. So when cell is in metaphase, what kind of checkpoints you are considering? Before they go to metaphase, there No, are they checkpoints. already have gone into metaphase, not In before. your case. In our case, yes, these are mitotic inhibitors. So they are interacting only with microtubules. Okay, so you didn't go to So nuclear. all the cells go into mitosis. We can collect up to 95% of mitotic cells by microtubule inhibitors. It's quite different from cisplatin or other agents. Paclitaxel is different. Okay, so then I'll show you our data. There are two checkpoints. Probably you're talking about second checkpoint in your case. Probably, So yeah. these cells and normal cells as well go to the mitotic arrest in our case. So that's initially the treatment. Okay, so we'll talk about it later. I'll show you our data then. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much, Dr. Ivan Andreevich. So now I would like to give a turn for our next speaker. So the next speaker is Dr. Ruslan Kalender. So he is a leading researcher of the Laboratory for Bioinformatics and System Biology, National Laboratory Astana. So please, Dr. Ruslan Kalender. Да, это сложно смотреть. Нет, здесь как-то, знаете, удобнее. Так, а что... Так, я хочу представить отчет и доклад по результатам моего проекта. Заключительный проект, тема этого проекта... это конкретно не тема проекта. Dear colleagues, please keep Проект silence. идет ниже. Название конкретного результата. Что? Keep silence, dear colleagues. Dear colleagues, let's discuss the question after the conference. Yeah. Okay. Значит, в течение этого года у нас был получен определенный результат, и тема этого доклада как раз состоит в названии Designing Allele Specific Competitive Extension PCR-Based Assay для High Throughput Genotyping. Это основные результаты этого года, и я хотел бы как раз остановиться больше на технологиях, которые мы, в общем-то, направлены. Значит, если вы знаете, что основной уровень, который мы исследуем как генетический полиморфизм, это мы направляем наши исследования в первую очередь на однонуклеотидные полиморфизмы, SNP-маркеры. Они, как правило, наиболее распространены в геноме. Их, в принципе, проще всего выявлять. И так как мы работаем в данном случае с помощью методов ПЦР, то, в общем, как бы это наиболее эффективный способ выявления. Вот, как вы видите на рисунке, что можно и по методам гаплотипов люди различаются. То есть задач, которые ставятся для выявления тех или иных СНП, достаточно широкая.
Вот. Я просто не вижу, что вы видите, но вам-то проще. Так, это конкретно... Ну, как бы это общие задачи, какие существуют. При выявлении генотипирования мы должны выявить конкретные аллельные варианты. И если аллельные варианты мы можем отслеживать, мы, как бы, данная технология может использоваться. Поэтому разработано несколько технологий. Это как пример таких технологий, которые можно использовать при выявлении конкретных SNP. Если мы подходим конкретно вот, NGS-технологиям, вот видите Golden Gate Assay, да, это каждая компания, она очень специализируется под свою технологию, которая у нее удобна, там, если Illumina это... нормально мне так. Если Illumina, допустим, их чипы, они адаптируют под конкретную детекцию, то, например, там другие компании, они, имея свою, например, TagMan-Assay, это PCR-метод, он Applied by System, то, естественно, можно с помощью других подходов решать детекцию SNP. Ну, вот это общие, как бы, способы, они как более-менее все идентичны, то есть мы подбираем соответствующие праймеры под каждый аллель. И в дальнейшем мы должны выявить этот аллель, который мы с помощью, допустим, флуоресцентных праймеров. И если это делается в TagMan, то там, конечно, участвует комбинация PCR-праймеров, а для NGS там достаточно вот того, что вот вы видите, да, там вот эти сайт-специфические праймеры. Конечно, есть общий праймер, необходимый для амплификации, потому что это основные PCR-методы. И решается, конечно, вот в каждом подходе специфическим образом. То есть каждая компания специализируется. И если мы вернемся к самому началу, для детекции аллель-специфических к аллель-специфическому ПЦР, то в данном случае мы берем два праймера. Вот, один из них на один аллель, другой на другой, но у них размеры отличаются. И амплификация с общим праймером и с аллель-специфическим произведет какой-то продукт. И в зависимости от размера этого продукта мы можем сказать, какой у нас был аллель. Однако, конечно, существуют сейчас технологии для выявления флуоресценции. Это вот FRET-технология, флуоресцентная резонансная энергия, трансфер. Вот, если у нас два красителя находятся на каком-то расстоянии, они, в принципе, гасят друг друга, если у них фотонный переходит от одного квантового, то есть квантовый переходит на другой уровень, на другую молекулу, тогда они гасят. Но если расстояние между ними достаточно большое, там, может быть, там 30 нанометров, но я не помню детали, то они тогда светятся независимо от этого. На вот этом эффекте можно проводить детекцию. Поэтому если мы приближаем два вот этих квантовых источника, то мы можем погасить его. Ну, наиболее известный такой подход с использованием FRET-технологии – это CASP. Ее разработала компания LGC, по-моему. В первую очередь, эта технология нужна для сельского хозяйства. Там, где нужно очень быстро и очень много, там тысячи образцов прогонять под конкретный аллель. Вот никакой НЖС, ничего здесь даже не обсуждается. Это не подходит. То есть здесь нужно просто образцы, очень много образцов. И надо конкретно выбрать семя, какое дальше надо пускать в работу. Поэтому эта технология, по-моему, самая простая и доступная для селекции. Ну, как вы видите, принцип такой. Есть общая смесь, эта компания, она производит ее, она ее немножко засекречивает, там какой состав, но общая идея в том, что есть два квечерных олига, и они будут ориентироваться на ваши аллельные праймеры. Аллельные праймеры вы можете разрабатывать самостоятельно, можете дать этой фирме. Но вот хвосты у этих праймеров соответствуют комплементарны вот этим двум квенчерным олигам. Поэтому вы создаете пару специфических праймеров, один общий, а реакционная смесь, то ПЦР, вот эти праймеры, полимеразы, это от них. Плюс они еще могут свое оборудование предоставить. Поэтому получается смесь одна,
А SNP вы можете детектировать любые. Но особенность этой системы в том, что она детектирует только 2 аллеля. То есть это у нас, если какой-то ген, то он должен быть всегда бинарным. Но если, допустим, пшеница, у нее же может быть и больше аллелей. Ну, как правило, таких задач не ставится здесь. Поэтому компания раскрутилась, она достаточно известная, это английская, и работает. Метод эффективен. Конечно, он не только для сельского хозяйства, он и для человека подходит, и животных. И, в общем, мы исходили из того, что этот подход, в принципе, можно дальше улучшить, расширить и вообще сделать его более широким, да. Вот. Если вы видите, вот слева это наш подход, а справа технология, вот это CASP-технология. Как я говорил, что здесь 2 аллеля детектируются и 2 квенчерных праймера. Каждый квенчер праймер, если мы самостоятельно закупаем, то это где-то 200 евро каждый из них. Вот. И плюс флуоресцентные 2 специфических праймера, которые мы используем, они тоже флуоресцентные. Понимаете, то есть у нас уже в одной реакции идет 4 флуоресцентные праймера, если мы самостоятельно заказываем. Вот. Но наш подход, мы можем, расширяем до того, что в принципе можно и 4 аллеля брать в работу, можно и больше, в принципе больше 2. Ну даже можно даже 1 аллель детектировать, если задача. Дело в том, что у нас у праймеров всегда вот этот дополнительный хвост, он один на всех. Разница у него в том, что там у него в одном участке идет более специфическая последовательность, которая характеризует конкретный аллель. Но это основная часть этого праймера, она универсальна, поэтому здесь требуется всего лишь 1 квенчер. А аллель специфических праймеров может быть и 2, и больше. То есть их стоимость уже как бы остается в любом случае. А квенчеров мы на квенчерах экономим. Поэтому эту амплификацию можно сделать более проще. Она может мультиплицироваться. Задачи могут быть разные. И мало того, можно эти задачи направить на несколько аллелей одновременно. То есть не обязательно нам только направить праймеры на этот аллель-специфический локус, но также и на другие участки в геноме. Кроме того, мы предложили метод, мы, конечно, написали программное обеспечение, которое позволяет использовать ваши конкретные последовательности для разработки этого набора праймеров. Вот это в данном случае сравнение несколько существующих программ, которые доступны в онлайне. Естественно, компания LGS, она самостоятельно разрабатывает, она программное обеспечение не предоставляет. Сейчас вообще пошла тенденция, что все компании, они закрывают свое программное обеспечение от использования вне, и они только для своих, либо нужно логиниться или каким-то образом. Вот. Поэтому все меньше и меньше свободно доступных программ в онлайне. Кроме того, они уже outdated, то есть устарели, они ограничены. Мало того, они просто, как большинство, пишутся одноразовые, то есть опубликовали и забыли статью. Поэтому вот мы сравнивали с тем, что есть, и вот как я вам говорил, какие возможности у нашей программы. Она у нас самая крайняя вот здесь, да, FastPCR. То есть там может от 2 и больше аллелей, ну можно и один даже аллель брать в работу. То есть если просто амплификацию сделать. Так, конечно, можно детектировать и SNP, и вставки, и смешивать их одновременно. То есть это нет ограничений, на какой тип полиморфизма мы ставим задачу. Ну и главное, это что мультиплексировать мы можем. Вот. Конечно, мы тестировали программу, нам в НЦБ синтезировали праймеры, и этот Ильяс, он проверял работу некоторых наборов. Нам нужно было для публикации тоже какие-то результаты. Мы для этого брали человеческий SNP, который используют для вот этого дактилоскопии, как там, определение личности, идентификация личности. Да, вот, там главные аллельные варианты должны быть около 50%. Тогда можно как бы использовать для идентификации личности. Поэтому мы вот эту известный SNP брали в работу, проверяли на наших образцах, которые вот у нас здесь есть.
И, конечно, если вы видите, там слева это программное обеспечение, так часть его видно. Вот. В принципе, все хорошо работает. Конечно, мы хотели бы продолжить эту работу и в дальнейшем, потому что время мало у нас было. Все-таки этот проект, результаты этого года и конца прошлого. Поэтому продавать гранты заново невозможно. Мы как-нибудь продолжим, может, отдельно. Как результаты данного проекта у нас вышло 2 статьи. Конкретно по этой части. Да, у нас и другие статьи вышли, но просто под программное обеспечение плюс сам метод мы описали вот в этих 2 статьях. Все. Если есть вопросы. Большое спасибо за содержательную презентацию, Руслан Николаевич. Коллеги, переходим к вопросам, комментариям. Если есть, может, какие-либо пожелания, поделиться чем-либо, please. So, welcome. Ask any questions, or maybe you have any comments, dear colleagues. Microphone. То есть взять это... Да. Я там не говорил детали, как это... Could you please repeat the question? Еще раз повторите на микрофон. Спасибо. Здесь идея, можно использовать Можно ли использовать эту методику, которую вы предлагаете, то есть подобрать аллель, праймеры к определенным аллелям, чтобы использовать его в неинвазивной диагностике? Из пота, да? Например, да. То есть это у матери брать кровь, там потом будет свободно плавающая ДНК? В детали этого метода я не углублялся. Потому что дело в том, что обычно СНП ставят на последний нуклеотид праймера. Но мы считаем, что это неэффективный способ. И в зависимости, в каком месте располагается СНП в праймере, он может работать или не работать. Поэтому программа сама подбирает, куда ее разместить. Это желательно 2-й нуклеотид или 3-й нуклеотид, а может и 4-й нуклеотид. То есть СНП должен быть в таком месте, чтобы он работал. Дело в том, что если аллели хоть и конкурируют друг с другом, но тем не менее для полимеразы они несущественны. Так, эти нуклеотиды разницы не существует. Поэтому мы рекомендуем расположить СНП на 2-м нуклеотиде. Но в этом случае можно использовать фьюжн полимеразу. Она же вначале отъедает, да, 3 штрих-конец. Вот, и потом начинает синтез. И в этом случае фьюжн можно. А если используем фьюжн, то не надо выделения ДНК. Мы можем напрямую кровь, слюну, что угодно в реакцию. А оригинальный подход, конечно, там требуется, там обычно полимераза, потому что она не станет синтезировать с СНП, плохо синтезирует. И поэтому там нужно выделить ДНК. А в нашем подходе, да, можно фьюжн или FI использовать, и можно напрямую брать ткань, да. Спасибо. Конечно. Вы планируете дальше проверять, да, воспроизводимость вашего метода, например, да, для нам Fusion? Нужно, потому что мы видим и будущее, и видим проблемы. Мы хотим решить, но мы не можем, у нас тоже людей не хватает. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще вопросы, предложения, комментарии? Если нет, то благодарю, Руслан Николаевич, за презентацию. Спасибо большое. Спасибо. So, colleagues, one more time again. So, Dr. Ruslan Kaldar, thank you very much for your presentation. So, colleagues, we are going further. So, our next speaker is Dr. Argul Isilbayeva. She is a research fellow of Laboratory of Human Microbiome and Longevity, National Laboratory Astana. So, please. Dear guests and participants of the conference, let me introduce you our research microbiome biomarkers of rheumatoid arthritis in Kazakhstan population. Rheumatoid arthritis is a common and chronic autoimmune disease that causes erosive joint damage and deformities associated with increased risk for disability and reduced life expectancy. The central theme of our project is that microbial dysbiosis is a critical determinant of rheumatoid arthritis pathogenesis.
In this regard, we initiated the study in Nur-Sultan city, current name Astana. The main group of our study included 82 patients with rheumatoid arthritis. The control group included 118 individuals, healthy individuals, without a family history of autoimmune diseases. All participants were examined, and anamnestic, clinical, and laboratory data were collected. All participants underwent FFQ food frequency questionnaire survey. Saliva and feces samples were collected. The DNA was isolated from saliva samples using Zyma Biomex kit, and next, the 16S rRNA sequencing was performed. Analyzing the results of FFQ survey, the nutritional peculiarities of participants was revealed. So the consumption of products containing lactose, niacin, alcohol, polyunsaturated fatty acids, and vitamin E was significantly reduced in patients with rheumatoid arthritis comparing to control group. On the following slide, the results of oral and gut microbiome analysis are performed. So the alpha diversity of oral cavity demonstrated statistically significant differences, while alpha diversity of gut microbiome didn't differ. Analyzing the beta diversity, there were no differences in both areas. According to the analysis, taxonomic composition of the oral microbiome had significant differences. So the oral microbiome of patients with rheumatoid arthritis at the family level had elevated such taxa as Prevotellacea, Neisseria, and at the general level, Parpheromonas. It should be noted that Parpheromonas gingivalis, associated with gum and periodontal diseases, is anaerobe, present in small amounts, and is important for normal microflora, increasing the resistance of other bacteria in symbiosis. However, with dysbiosis, it increases the virulence of opportunistic flora. Prevotellacea are the most common inhabitants of the human body in the oral cavity, anaerobes, commensal. However, in response to the increase in the number, pro-inflammatory interleukin 17 is produced, which exacerbates the damage to affected joints. Gut microbiome had also significant differences at the taxonomic level, with the predominance of taxa at the family level, Bacteroidacea, Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, and bacteria of Corybacteriaceae family were reduced. It should be noted that the genera Doria of Lachnospiraceae, for instance, activates the aging processes. Comparing the frequency of enterotypes, differences in significant associations of gut microbiome taxa were also revealed, depending on serological status. Comparing the frequency of enterotypes, Prevotella significantly more often prevailed in the main study group. The following are results of a study of the microbiome-dependent or rheumatoid arthritis therapy. Analyzing the alpha diversity of groups who received and didn't receive array treatment, statistically significant differences were found in the gut microbiome, while there were no such differences in the oral cavity. Studying the beta diversity of the microbiome depending on the availability of array therapy, statistically significant differences were revealed in the gut microbiome, while in the oral cavity there was no such differences. Comparing the changes in the gut microbiome depending on the availability of array therapy at the type level, in the subgroup receiving array therapy, the number of Bacteroidota and Proteobacteria taxa increased. Analyzing the diversity of the gut microbiome in subgroups with different array therapy,
Statistical differences in alpha and beta diversity were revealed. Comparing the gut microbiome with different treatment at control group, the growth of taxon Actinia bacteriota in the subgroup receiving symptomatic therapy should be noted. The microbiome of the subgroup taking methotrexate is close to the microbial composition of the healthy control. In conclusion, since etiology of rheumatoid arthritis is still unknown, microbiome studies are a very prospective landscape, which is a prerequisite to the personalized medicine development in the future. We believe that probiotic therapy is the future of the treatment, not only just rheumatoid arthritis, but all autoimmune disease. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you. Dr. Argul, thank you very much for your presentation, for sharing with us the results of your research project. So, colleagues, our panel is now open for your questions or comments, maybe. So, colleagues. Yep, please. So, could you? Yeah. Thank you for your talk. Can you please clarify what's the difference between alpha and beta diversity, and how, like, I have seen that gut microbiota is affected by RI therapy in the alpha and beta diversity, as you shown. But before RI therapy, it was not affected, like in the first pages. Can you clarify why is that? First, I want to know what is the difference between alpha and beta diversity. Thank you very much for your question. Alpha diversity, it is diversity within the community, bacterial community, within the habitat area, and the beta diversity is difference between the communities, то есть внутри сообщества и между сообществами бактерий, если на русском. Excuse me, I didn't understand the second part of your question. So you have mentioned that RA therapy actually affect on alpha and beta diversity during the treatment, but there was no difference in the without treatment. Why is that? There was no difference without treatment? Can I? Oh. Я вопрос не очень поняла. You mean that we have effect of the therapy on microbiome, alpha-beta diversity of gut microbiome? Yes. Yes, we have obtained such results. No, what is it interpretation? Maybe further. Interpretation, we have shown that, for instance, the patients who received a methotrexate, they had a better microbiome than other subgroups, since their microbiome, the compound of their microbiome was close to healthy controls. It means that methotrexate proved his efficacy from the point of microbiome. Okay. Okay, thank you. And methotrexate, by the way, is a golden standard of the therapy. Thank you. Argul, thank you for the presentation. So I have one question. So you mean that initially all patients with RA, they have their own landscape of microbiota. And then when you are applying your treatment, so this landscape is completely, they starting to change. What is this the point of your presentation? Thank you very much. Yes, of course. The main result is that the microbiome on the treatment is changed. You mean the treatment, the right treatment? Yes, right. But it's very, about microbiome, it's a very debatable question because the etiology of rheumatoid arthritis is still unknown. We don't know what is the first in the pathogenesis, the changes in microbiome or the existing of the appearance of the disease itself. That's why this field is very perspective and it's very interesting, and we have a
a lot of work Thank you. in the future. Thank you for your question. So, do you have any questions, colleagues? If there are no any questions, so I would like to thank our presenter, so Thank you very Dr. much. Argulis Sibaeva. Thank you very much one more time. Okay. So we are going forward. So the next presentation is Dr. Arshad Urazbayev. He is a senior researcher of the Laboratory of Computational Material Science for the Energy Application, National Laboratory Astana. Please, Arshad, go ahead. Ой, как назад? Значит, тема называется «Разработка специального программного обеспечения для исследования микроскопических фокальных контактов». Соответственно, сперва я должен сразу сказать, что я не биолог, я физик, и у меня как бы огромный опыт именно то, что называется в image processing, а, собственно, биологическую часть я не особо хорошо понимаю и разбираюсь с ней. Ну, то есть, конечно, я там читал, что там происходит в этих фокальных контактах, но там, да, там какой-то там белок с каким-то номером взаимодействует с белком еще каким-то номером, и тот, соответственно, взаимодействует с белком, которым еще номер и буква, там, в общем, короче, такая, меньше знаешь, крепче спишь, что называется. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете, как и рисовать у профессора Воробьева, он это знает лучше. Наша часть была такая, что мы разрабатываем как бы программное обеспечение, которое помогает ему в этих исследованиях. И, собственно говоря, вся наша работа посвящена именно этому. Так, вот сначала я должен сказать немного о мотивации нашей работы, потому что меня действительно спрашивают, а зачем, собственно говоря, вы разрабатываете сами этот самый трекер, если у вас уже есть, скажем, готовое решение. Но вот тут очень такой интересный вопрос, поскольку представим себе, что вот сама по себе разработка трекера – это действительно уже стандартная задача, то есть сейчас, допустим, возьмем, скажем, радар и самолет, то есть радар следит за самолетом, и эта задача считается более-менее стандартной для трекеров. Ну вот, как вот то есть, система такая, то есть просто у нас трекер следит за самолетом, самолет летит там и так далее. Вот в нашем случае, как бы это вот даже не, у нас получается будет так, что у нас один самолет и, скажем, там 1000 НЛО рядом с ними. Если возьмете стандартную модель, которая работает с такого вот задачами, но она просто сойдет с ума, она не сможет там работать. И у нас есть примеры даже такого рода как бы вот модели, то есть, опять же, Иван Андреевич знает, что такое вот метод Матова, то есть трекер, который он делал, с которым я работал, он как раз построен на стандартном, так называется, prediction model. И, соответственно, в свое время Иван Андреевич искал людей, которые ему сделают ему трекер, который нормально работает. И он как бы нашел нас в свое время. То есть как бы универсальные решения, которые сейчас уже реализованы, они универсальны тем, что они, в общем, универсально плохо везде работают. И, соответственно, если вы хотите вещь, которая будет работать именно с вашим, конкретно вашим случаем, вам нужно именно городить трекер, грубо говоря, с нуля, то есть с самого начала. И этот трекер будет именно заточен под эти задачи, и он, соответственно, будет работать с ними. Ну и что греха таить, у нас как бы плохо с ресурсами. То есть вот тоже иногда спрашивают, почему вы не используете там самые новейшие методы типа тоже искусственного интеллекта. Но ответ потому что у нас недостаточно ресурсов для этого. И даже ресурсов не только компьютерных. Для компьютера вот весь искусственный интеллект будет хорошо работать, если у вас как бы есть куча народу, именно людей, которые вы можете посадить, они вам сделают, что называется, тег дата, то есть они сделают вам тренинг дата для этого, и после этого действительно искусственный интеллект вам покажет как бы чудеса своей работы. То есть это не искусственный интеллект сейчас, это не универсальная вещь, которая решит вас все проблемы, это специализированная вещь, которая работает, когда у вас много ресурсов. У нас ресурсов мало. И это одна из самых проблем, то, что, допустим, в тех же медицинских данных у вас 1000, может быть, вы можете найти 1000 врачей, которые вам сделают эту дату. А у нас, скажем, вот фокальные контакты, небольшое количество лабораторий вообще работает с этой темой. И, соответственно, конечно, найти 1000 человек, которые вам эту дату сделают, для нас это невозможно.
Опять же, само по себе, почему именно лучше использовать теки, все вот мы уже знаем, мы уже работали с всякого рода биологическими объектами. Это биологические объекты, это те, которые они очень имеют высокий уровень стохастичности. То есть они гуляют, куда хотят, они летят с какой угодно скоростью, они чуть что хотят, то и делают. У них есть, грубо говоря, общие законы, которым они подчиняются, но найти эти законы надо действительно обработать огромное количество информации. И любой, как обычно, если вы поставите это студента, ну, вам опять же даст, там, не знаю, сотни точек. Что вы с этим сотни точек, они могут вам, может, что-то показать, а могут и ничего не показать. То есть... И да, и как бы опять же, почему мы создавали этот трекер фактически с нуля, то есть у нас до этого мы уже работали с кометами, то есть микротрубочками, трекер, который работает с микротрубочками, но у нас было, в случае с микротрубочками мы работали со скоростями, то есть там вот она растет, нам надо было замерить ее скорость роста и так далее, то в этой задаче нам нужно было измерить время жизни. А это время жизни фактически, я тоже думал, что мы просто внесем некоторые изменения в наш предыдущий трекер, но по сути у нас от предыдущего трекера осталась, ну, грубо говоря, только идея сама. Все остальное, все программную часть, ну, практически все пришлось переделать. Опять же, потому что у нас была уже другая задача. Измерение времени жизни этого фокального контакта. Сейчас, минуточку. Сейчас. Не включается, пишет. Не включается. Продолжите тогда? Ну да, ладно, придется. Ну, в общем, если бы здесь запустилось видео, то вы увидели бы, как эту систему в динамике. То есть это, ну, представьте себе, я постарался описать это, как это происходит. Ну, то есть первое, что мы задача, которая забываем, это стабилизация самого изображения. Само изображение, она достаточно сильно скачет, что называется. Используя корреляционную функцию, мы его застабилизировали. То есть, если так посмотреть, там есть такая вот рамка, и за счет этой рамки она движется, и она стабилизирует изображение. Ну, как бы, видимо, ничего. Сейчас Видно? пробует. Можешь еще посмотреть, потому что у меня там это не первое видео, там у меня их несколько. Это тоже, кстати, видео, но тоже не покажет, да? Сейчас, минуточку. Да, там все встроено, уже все встроено. Я уже запускал.
То есть вы видите, что оно как бы изображение достаточно сильно дергается здесь. И если вы запустите вторую видюшку, вы, наверное, не запустите, да? А вот запустил, да. Видно, что вот видно, как мы его стабилизировали. То есть само по себе она стоит, но при этом вот рабочка вокруг нее как бы так как шевелится и дергается. И просто как бы общий вид того, как выглядят эти фокальные контакты, и, собственно говоря, с чем мы в дальнейшем будем работать. Итак, первое, это то, что должен сказать о абсолютно новом, так сказать, методе, который я давно хотел реализовать, и вот наконец получилось. Этот метод, как мне казалось, решит все мои проблемы, но он, зараза, конечно, часть проблемы решил, но еще больше подкинул, ну, как наша жизнь теперь устроена. Соответственно, это локализация фокального контакта именно по максимуму. То есть мы локализуем его, каждый контакт, как отдельный максимум. Соответственно, как это работает? Мы берем, сначала приходим в точку максимума и присоединяем точки, только которые ниже его. В результате у нас получается для каждого максимума, вот, с одной стороны, вы можете посмотреть. Ой, кто нажал? Это, да? Да, палки. Его не видно, да? Да, я знаю, он отражается, ладно, не видно тут. Окей. В общем, как бы каждому максимуму тебе будет соответствовать какая-то область пространства. Соответственно, это называется сегментацией, и именно в нашем случае она так и работает. И что даже вы можете сейчас увидеть, что... Давайте я подойду, ткну пальцем. Если вы посмотрите, то здесь, казалось бы, что-то вот видите, здесь какой-то, казалось бы, объект какой-то нашел, но здесь никакого объекта не видно. Это на самом деле он есть, просто он очень маленькой интенсивности. Это одна из как бы особенностей работы нашего треки. Он должен работать с сигналами любой интенсивности, то какие бы ни маленькие они ни были. Почему? Опять же, это очень просто объяснить, потому что нам нужно именно время жизни фокального контакта. А что делает фокальный контакт, когда он появляется? Он очень тусклый, он практически не виден. Потом некоторое время начинает возрастать, у него начинает возникать как бы высокая интенсивность, и потом опять же падает. И когда он падает, он опять же очень тусклый. То есть стандартные, как бы, как эти системы работают, они работают так, что мы просто берем, делаем threshold, то есть мы просто делаем какой-то лимит, ниже которого все, что имеет интенсивность ниже какого-то лимита, просто выбрасывается. Почему? Опять же, потому что мы тогда так избавляемся от шумов. В нашем случае такое делать нельзя, поэтому опять же нам пришлось довольно много что по сравнению с предыдущим треком переделывать. Ну, в общем, как бы эта система, конечно, что греха таить, она довольно сложная и довольно глючная, но она как бы сделала свою работу. Так что, с одной стороны, что как бы грех жаловаться. Ладно, предположим, что мы засегментировали все максимумы, которые у нас есть, и дальнейший следующий шаг, у нас чертово уйма количество всех объектов, которые сидят в нашем изображении. Соответственно, надо оттуда извлечь то, что нам нужно, именно фокальный контакт. Как я уже говорил, что вот, как бы хорошая аналогия с самолетом и НЛО, который, как бы, у нас есть один самолет и куча НЛО вокруг них, вот здесь эта аналогия тоже работает. То есть у нас огромное количество мусора, который просто там плавает вокруг нашего фокального контакта. Соответственно, наша система, мы придумали такую вот, это мы уже давно уже придумали, еще, соответственно, когда мы работали с микротрубочками. Соответственно, это топологический так называемый подход. То есть у нас есть микроскопические изображения, да? Мы как бы их вот так вот друг на дружку строим. И, соответственно, все микроскопические изображения, они как бы от времени. Да? И, соответственно, у нас получается трехмерная матрица и по оси Z, которая будет находиться в факторе времени, так сказать. И как будет выглядеть в этом случае фокальный контакт? Вот фокальный контакт где-то здесь был вот так вот, да? Соответственно, во времени он движется в эту сторону. То есть в данном случае это фокальный контакт мигрирует как бы со временем. Соответственно, двигается он из этой точки в эту точку. И в нашем случае будет выглядеть вот такая вот сложная трехмерная структура. И почему эта система вообще выбрали эту систему, то есть придумали систему? Потому что она обеспечивает хорошую надежность. Соответственно, мы рассматриваем этот фокальный контакт не просто как бы некую prediction model, как обычно используют для самолетов.
То есть это мы рассматриваем в целом, то есть от начала до конца. И если он делает какие-то подозрительные движения, какие-то пируэты выписывает и все, это будет видно на форме этого самого объекта. И по форме объекта мы уже выбираем, делаем решение, является это фокальным контактом, либо опять же является мусором. А борьба с мусором – это основная борьба, которую, собственно говоря, делает трекер. А это должно быть видео, оно работает, да? Вот работает, да? Соответственно, это результаты работы нашего трекера. Здесь зелеными стрелками показывается, собственно, куда они мигрируют. Здесь показан только те кометы, которые имеют достаточно большую миграцию, то есть они двинулись на достаточно большое расстояние. И красными стрелками, если тут, наверное, не видно, но, поверьте, они тут есть, это, собственно, показывается положение самой кометы. Что первое надо отметить, что это было даже неожиданно даже для Ивана Андреевича, то, что они действительно очень сильно от души мигрируют. То есть я даже читал статьи по этому поводу, где они говорили, что вот у нас двинулось на половину своей длины, и они там радовались. У нас они бегают так, что вообще очень, очень сильно далеко, что достаточно неожиданно было. Также, как я уже говорил, все эти системы, которые есть, они... Это тоже видео можно тоже запустить? Получится. То есть, с одной стороны, видите, здесь то есть простая штука. Вот сначала это вокальный контакт, он просто движется в одну сторону. Но, если запустить второе видео, а можно второе тоже запустить, да? Да. Обратите внимание, как он движется. То есть он сначала движется в эту сторону, затем делает поворот и спокойно по себе движется обратно. То есть вся система, она очень сильно сделана. Они просто, нельзя сказать, что они движутся, нельзя сказать, выписать для них прямые законы, по которым они движутся. Они движутся как хотят. Это их мы можем только не можем там не воздействовать, не предсказать, не прочее. Почему, кстати, опять же говорю, что все стандартные prediction модели здесь просто перестают работать. Вот вот так вот. Вот так оно работает. Далее, в общем, давайте я даже вернусь. Я начну сейчас, ладно. В общем, такой глобальный вопрос стоит здесь. Фокальные контакты само по себе это вещь, которая клетка крепится к своей поверхности, то есть сами по себе они никуда не мигрируют. То есть она сама по себе никуда двигаться не может. Соответственно, казалось бы, но тем не менее мы наблюдаем, и здесь даже можно показать, что, хотя ладно, плохо видно, но все равно, поверьте на слово, что они достаточно хорошо мигрируют. То есть они могут взять из одной стороны картинки, перебежать чуть ли на вторую половину. Соответственно, есть такая гипотеза тредмиллинга, то есть как это объяснить. Вот у нас, допустим, есть сначала появляется один фокальный контакт, он очень молод, еще младенец, да? Соответственно, в следующий момент что происходит? К нему слева прицепляется еще один контакт, и он пока молодой, но в это время, за то время, пока он тут цеплялся, второй уже пошел в школу. В следующий момент он уже пошел в институт, первый контакт, который у нас народился, второй пошел в школу, а еще при этом слева еще народился еще один. И так далее. Тут дальше после института сразу идет пенсия, удобно. И здесь второй, опять же, в институт, в школу и так далее, и так далее. И получается, что пенсии, увы, идет смерть. Ничего мы с этим поделать не можем. Да? И через некоторое время, как видите, вся система движется, но вот этот контакт, он никуда не сдвинулся, он просто умер в свое время, но вся система потихоньку начинает сдвигаться. И вот такая вот, соответственно, каждая из них представляет собой вот такую очередь детский сад, то есть от рождения, собственно говоря, до могилы, и, соответственно, вся эта система движется. Теперь представим себе другую систему, то есть когда у нас сразу рождается, скажем, 2 ребенка, сразу сначала садик, 2 сразу идет в школу, одновременно 2 идут в детский сад и так далее, в общем, та же система, которая уже и была, но обратите внимание, что в данном случае он будет двигаться со скоростью в 2 раза превышающей, чем скорость этой системы. И при этом, что надо говорить, что вся эта очередь детский сад, которая, так сказать, условная, она будет в 2 раза больше, в 2 раза длиннее. Соответственно, для таких рода систем, которые из просто тредмиллинг, должно быть в чистом виде, конечно, это не в стопроцентном виде, а именно в чистом виде,
То есть как бы 100% он, понятное дело, нигде не реализуется. Но для них будет вот выполняться такое вот хорошее соотношение. То есть скорость к длине волны, длине фокального контакта будет всегда обладать линейной зависимости. И если мы хотим проверить, скажем, тут же в теории, работает ли трейдмиллинг в нашем случае, мы что делаем? Мы просто построим эту же зависимость. То есть длина волны, длина самого фокального контакта в зависимости от скорости, с которой он передвигается. Казалось бы, все просто. Берем и получаем полное отсутствие, то есть здесь действительно длина фокального контакта от его скорости, и получаем полное отсутствие какой-либо линейной зависимости, казалось бы. Но при этом заметным, что если мы проведем вот такую вот линию условно, которая равняется y равняется 3 на 3,8х, это все в пикселах, это не имеет пока никакого смысла, но мы получим, что вот как бы все точки, которые у нас есть, они лежат выше этой прямой, и практически никто не лежит ниже этой прямой. То есть у этой данной случае системы есть довольно четкая и хорошо видимая граница, с которой тут снизу, то есть которую мы можем заметить. И это, в принципе, это означает того, что трейдмиллинг здесь реализуется, но просто он в очень своеобразной форме, то есть у нас есть минимальное время жизни, и при этом практически не существует максимальное время жизни. И минимальное время жизни отсюда мы можем вполне получить вполне конкретные цифры. Это как коэффициент при 3,8, то есть в минутах это будет 19 минут. И эта цифра более-менее спокойно подтверждается другими источниками, те, которые Иван Андреевич делает, соответственно. Но обратите внимание, также опять же скажу немножко порекламирую трекер, что представьте себе, что вы бы взяли стандартных биороботов-студентов, которые там есть, и как бы заставили бы их все обрабатывать. Они вам дали от силы быть 10, ну, предположим, 100 точек, да? 100 точек недостаточно, чтобы увидеть эту границу. Практически, если бы вы это делали студенты, вы бы этот эффект бы полностью попустили. Вы бы сказали, нет, у нас нет линейной зависимости, соответственно, трейдмиллинг здесь не работает. А вот компьютер, он бездушный, ему все равно. Он как бы вот он за раз дал вам 3000 точек, и, соответственно, эта граница стала видна. Поэтому тут, как говорится, это сейчас, как бы, я думаю, все стараюсь даже рекламировать как бы использование такого рода трекеров. В такого рода системах они, я бы сказал, даже жизненно необходимы. У вас, они, по сути, у них практически сейчас нет альтернативы. Собственно говоря, да, пока все, что я хотел сказать, что есть формально, да, наши те задачи, которые мы вставили в ходе работы, мы выполнили. Сейчас этот трекер уже написан, работает, он уже выдает какие-то результаты. Вообще, в целом, как бы, да, все трекеры, которые мы пишем, они более-менее работают, они все выдают результаты. Поэтому, возможно, если у вас есть какие-то такие смежные задачи, похожие на вот то, что мы уже как бы делали, то, как говорится, обращайтесь, мы как бы с удовольствием, возможно, что-то вам напишем, если сможем, конечно. Все, спасибо. Доктор Аршат, большое спасибо за столь интересную, содержательную презентацию. Вот, мы много чего, честно говоря, наверное, узнали сегодня из тех слайдов, видео, да, которые показали сегодня. Коллеги, приступаем к вопросам. Если есть какие-либо вопросы, предложения, комментарии, пожалуйста. Специфичная тема, да, я понимаю. Да. Пожалуйста. Конечная цель или продукт, что-то будет по вашей работе. Вы отслеживаете движение клеток. Да, вообще клеток. Да. В конце концов, что это? Это программа. Эта программа уже написана, она уже работает, да. И как ее можно применять? А мы уже применяем, видите, может, результат уже есть даже. То есть, в смысле, вообще с этим проблем нет. То есть, и вообще, программа-то сейчас, она заточена именно на фокальный контакт, и она плохо работает всем остальным, но как фокальный контакт, она сейчас хорошо работает. Эта программа уже написана, рабочая, но она уже можно ее применять. Какие именно данные сейчас? Ну, у нее сейчас ограничены данные, то есть она измеряет скорость, она измеряет длину этого фокального контакта, она измеряет продолжительность времени жизни, и все эти вещи можно, в принципе, исследовать. Электрический импульс можно вот в клетке измерить? Что это? Электрический импульс в клетках можно запрограммировать измерение? А я не знаю, что это такое, поэтому не знаю, извините. Опять же говорю, что я не биолог. В проводящей системе сердца есть электрический импульс в клетках. Я поняла, все. Как бы, хорошо. Извините, я говорю, я не биолог, всякие биологические. Спасибо. Большое спасибо, доктор Аршат Уразбаев, за презентацию вашу.
Коллеги, прежде чем передать слово к следующему нашему спикеру, хотелось бы обратиться к онлайн нашим участникам, которые непосредственно через Zoom подключаются. Вот я вот вижу, есть активность некоторая, кто-то поднимает руку, потом там опускает. Может быть, да, вот получается так, то, что когда вот спикер предоставляет информацию, там, хотят задать вопрос, но потом как бы переходят, да, вот получается с одного вопроса на другой вопрос. В этом плане хотелось бы сказать, уважаемые наши онлайн-участники, если у вас будут вопросы, то вы можете эти вопросы направить на нашу электронную почту nla@nu.edu.kz. Сюда можете, на этот электронный адрес можете отправить, и все вопросы, которые вы задали, будут непосредственно направлены руководителям проектов, непосредственно с сегодняшним спикером, и мы будем предоставлять уже ответ. Спасибо большое. Теперь, коллеги, мы переходим к следующему докладчику, dear colleagues. So, thanks again, Dr. Ashat Urazbayev, for your presentation. So, we are going forward, and our next speaker is Dr. Baurjan Umbayev. He is leading researcher of the Laboratory of Bioengineering and Regenerative Medicine, National Laboratory Astana. So, please. Добрый день. Разрешите представить доклад на тему таргетирования малой ГТ-фазы CC42 в стареющих жировых мезенхимальных стволовых клетках с целью повышения эффективности клеточной терапии для регенерации кости. Этот проект проводится в рамках финансирования Назарбаев университета. Программа называется New Collaborative Research Program. Вот. Так, да, нажать? Как известно, при старении наблюдается снижение костной массы и увеличивается риск переломов костей. Ну, для нас всех известно, что после 65 лет, особенно для пожилых людей, перелом шейки бедра является очень опасным диагнозом. Одной из причин, которая лежит в основе старения костной ткани, является нарушение баланса стволовых клеток, в частности, это мезенхимальных стволовых клеток. При старении нарушается качество и количество этих клеток, что приводит к тому, что костная ткань очень плохо восстанавливается после переломов. Поэтому у пожилых людей такая проблема с восстановлением костной ткани. Одним из современных методов лечения терапии переломов костной ткани является использование мезенхимальных стволовых клеток. Уже проведено ряд клинических исследований. Здесь показано на слайде несколько источников клеток стволовых. Это и жировая ткань, и костный мозг, и используются некоторые другие вещества. Существует два основных источника стволовых клеток. Это собственные клетки человека, так называемые аутологичные клетки, и аллогенные, то есть клетки от донора. Конечно, аутологичный материал наиболее эффективен и безопасен, но главной проблемой, ограничивающей качество аутологичного материала, является возраст донора. То есть мы вынуждены брать собственные клетки у пожилого человека, которые стареют также. Поэтому необходимо каким-то образом эти клетки улучшить, сделать их более, омолодить. Для этого существует 4 стратегии. Это прекондиционирование, это генетические манипуляции, это использование специальных условий культивирования и использование экзосом. В нашем проекте мы использовали два типа стратегии. Это прекондиционирование и генетические манипуляции. В качестве молекулярной мишени мы использовали белок CDC42, который входит в большую семью рас и входит в семейство рогатофаз. Это маленький белок, очень важный для клетки, консервативный, один из важнейших регуляторов клетки, морфологии клетки, активного цитоскелета. Но кроме того, он один из важных регуляторов старения клетки. В наших предыдущих исследованиях мы показали, что в стареющих мезенхимальных стволовых клетках, выделенных из жировой ткани, наблюдается повышенная активность данного белка. Если подействовать на него, ингибировать его активность, то можно частично омолодить стволовые клетки. Вот наша гипотеза с тем, что связана, это как продолжение предыдущих исследований, что ингибируя активность данного белка, можно повысить эффективность лечения переломов костей, клеточной терапии. Терапевтическая эффективность клеточной терапии зависит от 3 параметров. Это миграция клеток,
то есть каким образом клетки будут мигрировать в место повреждения. Это дифференциация клеток, то есть эти стволовые клетки должны дифференцироваться в остеобласты. И третье, это каким образом эти стволовые клетки будут влиять на остеокластную активность в костной ткани. Поэтому мы провели инвитро исследование, где оценили дифференциацию остеобласты, антиостеокластическую активность МСК после воздействия на них, после ингибирования CD42 и оценили миграционный потенциал. Кроме того, на инвиво исследовании мы оценили на модели перелома локтевой кости у крыс терапевтическую эффективность данного ингибирования. Здесь показаны клетки, они были выделены у животных в возрасте 1 месяц, 24 месяца жировой ткани с помощью иммуномагнитного сортинга. Здесь клетки были охарактеризованы, показана была их адипогенная, остеогенная, хондрогенная дифференцировка. И вот использовалось два метода ингибирования. Один метод – это фармакологическое ингибирование. Мы использовали известный ингибитор казин, это ингибитор CD42. А второй – это метод сайленсинга с помощью малоинтерферирующей РНК. Использовали коммерческие киты. Коммерческий набор использовался, Thermo Scientific. Здесь показаны время воздействия этих подходов. И вот здесь можно видеть, что фармакологическое ингибирование почти 2 раза снижает активность CD42 в клетках, а сайленсинг значительно уменьшает экспрессию гена в клетках. Первоначально мы оценивали воздействие вот этих факторов, этих подходов на пролиферацию клеток и маркеры старения. И действительно, воздействие вот этих подходов, они приводят к тому, что улучшается пролиферативный потенциал клеток и снижаются маркеры старения в клетках, как P16, P21, снижается количество клеток, окрашенных на маркер старения S-бета-галактозидазу. Таким образом, клетки частично омолаживаются. При оценке остеогенной дифференцировки мы использовали два маркера. Это ранний маркер, это маркер так называемой активной щитовой фосфатазы. И второй маркер – это маркер поздний, то есть накопление кальция. Вот. И показали, что в клетках после воздействия на них ингибирования и сайленсинга в старых клетках, конечно, снижен этот уровень АЛП, щиточной фосфатазы. Казин, к сожалению, не влиял на остеогенную дифференциацию, однако вот как раз сайленсинг приводил к тому, что повышалась активность щиточной фосфатазы в клетках чуть-чуть на 14-й день. При оценке накопления кальция наибольшую активность, конечно, проявлял сайленсинг. В казин также давал активность, но значительно меньше. Таким образом, можно видеть, что они улучшают, эти показатели улучшают остеогенную дифференцировку клеток. При оценке миграционного потенциала клеток мы использовали два метода. Это трансвел и скетч-эссей. В трансвеле в качестве хемоатогната использовался BMP2. Здесь можно видеть, что, допустим, да, по сравнению с молодыми клетками, старые клетки обладают, конечно, пониженным направленным миграционным потенциалом. Казин не улучшает, к сожалению, тоже. Но вот здесь как раз воздействие сайленсинга повышало направленный миграционный потенциал. А вот когда мы оценивали воздействие на модели Sketch-Assay, это ненаправленная миграция, то есть там как раз оба подхода действовали хорошо, они почти как доводили клетки до состояния молодых. Известно, вот, что МСК могут регулировать, стволовые клетки могут регулировать остеокластную активность в кости путем выделения определенных факторов. В частности, это остеопрогетерин. Это известный такой белок, который подавляет активность остеокластов. Вот. Мы выделяли из костей выделяли гемопатические стволовые клетки, они там вверху показаны желтым цветом, превращали их в остеокласты и потом добавляли к этим остеокластам среду после стволовых клеток мезенхимальных, которые подвергались воздействию наших факторов. И одновременно определяли в этой среде уровень остеопрогетерина. И показали, что действительно при старении резко падает уровень остеопрогетерина, то есть там остеокластная активность повышена, то есть сама кость очень хорошо резорбируется при старении, то есть поэтому она и ломается. А как раз воздействие наших факторов усиливало синтез этого белка, экспрессию, его секрецию, и таким образом снижала остеокластную, то есть давала клеткам остеокластную активность. Вот здесь как раз вот метод использован был
для оценки остеокластной активности. Это такие наборы специальные, которые покрыты костной тканью, на них высеиваются остеокласты, и они как бы пожирают вот эту поверхность, и когда вот поверхность ровная, чистая, значит, клетки практически ее не пожрали. А когда она, видите, вот такие вот дырочки, разводы, это значит, что клетки активно ели вот эту поверхность, эту, и по ней оценивается, насколько сильно шла остеокластная активность. И вот можно видеть, что здесь как раз самый лучший показывал казин. Он очень сильно подавлял антиостеокластную активность этих клеток. In-vivo модель была использована повреждение локтевой кости, которая разработана в нашей лаборатории у крыс. Здесь использовалось 5 групп, которым вводилось 1 000 000 клеток вместо повреждения. Вот здесь как раз показан, там показан такой дефект, показан кости, который создавался, дефект кости, куда как раз вводились клетки. Вот. 5 групп, там была группа контрольная, группа молодые клетки, группа старые клетки и группа клетки, где давали казин и проводили сайленсинг. Вот. И можно видеть, что через месяц как раз параметры, которые были при клеточной терапии после сайленсинга и фармакологического ингибирования, они были как при введении молодых клеток. То есть клетки омолаживались и значительно улучшали клеточную терапию у этих животных. Мы это еще не до конца закончили, потому что у нас еще осталось время, еще эксперимент идет, и будет еще гистология. Гистологию я не показываю еще, но там еще гистология будет. И вот как раз такой вывод общий. То есть получается, этот белок играет критическую роль в старении, миграции старых клеток, остеогенной дифференцировки и в параклинной регуляции активности остеокластов. И можно с помощью вот как раз его ингибирования улучшить терапию переломов кости. Это наши публикации. Спасибо за внимание. Спасибо. Благодарю доктор Бауыржанбаев за содержательную презентацию. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, комментарии. Да. Коллеги, можете микрофон передать? Спасибо большое. Благодарю за очень интересный доклад. Подскажите, пожалуйста, вопрос больше о будущем. Вы планируете после экспериментальной части уже опробовать эту методику в клинических условиях? Или это пока исключительно остается на этапе понимания принципов работы стволовых клеток? Для того, чтобы перейти к клиническим исследованиям, необходимо пройти доклинику. Мы же пока только эксперимент ставим. Когда пойдем на клинические испытания, то есть подтвердим, что клетки после обработки, просто есть правило такое при работе клеточной терапии. Если клетки, даже собственные, подвергли какому-то воздействию, вы должны проверить, насколько эти клетки безопасны для организма. Это же на животных проделалось. И нужно оценить, возможно, они обладают какими-то, они более онкогенные. Мы даже не оценивали, поэтому нельзя сразу переходить сейчас, допустим, сразу на клиническое исследование, если мы не знаем, это называется минимальная какой степень воздействия на клетку, изменилась клетка или не изменилась клетка. Когда вот это мы оценим, тогда можно переходить на проведение клинических исследований. То есть там вчера же рассказывала вот госпожа Лосева, по-моему, да, кажется, целую, как проводится там вот это. Вот это приблизительно то же самое делается для клеточной терапии. Там еще у нас просто не отрегулировано все это, но там очень сложно. Как бы у нас в стране, допустим, провести клиническое исследование, вот именно это там свои нюансы есть. Да, конечно. Логический ответ, я понимаю. Я имел в виду больше о том, планируется ли вообще в будущем переходить на этот этап, или это все-таки как изучение фундаментальной науки, нежели чем клиническое в будущем? Нет, у нас лаборатория вообще, у нас как бы идея всех проектов как раз именно что завершить исследования на какими-то клиническим исследованием. У нас, допустим, было исследование, это не какой-то проект, другой проект там был. Там как раз создавали полимер, как раз там довели до клиники. Следующий этап уже должна быть клиника, но это тоже клиническое исследование, конечно, вы знаете, длительное время занимает. Поэтому надеюсь, что будет в будущем. И второй вопрос заключительный. Подскажите, пожалуйста, учитывали вы или будете учитывать эндокринный статус, в частности, половых гормонов, которые непосредственно, как мы знаем, влияют на баланс между остеобластами и остеокластами и вызывают как раз-таки процесс старения костной ткани? Подскажите, пожалуйста. Да, мы в будущем, наверное, будем и работать, когда будем работать в модели. У нас было вот до этого предыдущее исследование, они как раз проводились на модели остеопороза. У нас эта модель в лаборатории хорошо отработана, и можем на следующем, как бы вот к следующим этапам, если мы
закончим это исследование, нормально все опубликуем, то уже можно будет и на модели остеопороза оценивать эти показатели. Хотя вот как раз CD42, хотя он очень чувствителен к гормональным уровням клеток. То есть там есть работа, где показывает, что у женщин при старении, как раз при климаксе как раз наблюдается от его изменения его активности. Спасибо большое. Пожалуйста. Следующий вопрос. Здравствуйте. Спасибо за доклад в первую очередь. Скорее всего, будет продолжение вот этого вопроса. Применяется ли, клиническое испытание проводится ли на людях за рубежом? Есть ли информация у вас такая? Клиническое исследование именно чего? Именно вот эта методика, которую вы сейчас, мезенхимальное применение. Вы имеете в виду применение клеточной терапии? Да, клеточной терапии. За рубежом проводится ли на людях? Да, я бы понял ваш вопрос. В США разрешено только применение гемопатических стволовых клеток, то есть это чуть другой тип клеток, гемопатических стволовых клетках. Единственная страна из такого, скажем, развитого мира, из ОСР, это Япония, которая активно использует стволовые клетки, мезенхимальные стволовые клетки для терапии. Это они как раз в этом области считаются мировыми лидерами, японцы. То есть у них очень упрощенное законодательство, и они довели многие вещи, и они как раз и потом продают свои франшизы в Индию, в другие страны. А все остальные страны, грубо говоря, занимаются правовым беспределом, потому что они колят, попадают все клетки, а вот именно, которые стоит доверять, это японцы, которые, то есть у них есть 2 препарата уже, которых аллогенных клеток, где они довели до применения массового в больницах, у них там это есть. А у других, я знаю, вы спрашиваете, у нас тоже есть в Алмате центр, называется клеточной терапии. По моим точке, они как раз вводят клетки стволовые, потому что там они берут клетки собственные, аутологичные, и у нас по нашему законодательству можно вводить их, потому что это собственные клетки, они вводят, в Алмате вводят клетки. А за рубежом как раз это Япония. Благодарю за вопрос. Коллеги, будут еще какие-либо вопросы? Может, по желанию у вас комментарии какие-либо по теме? Если нет, хотелось бы еще раз, уважаемый доктор Боржан Омбаев, поблагодарить за столь содержательную презентацию и дальше уже перейти к следующим презентациям. Спасибо еще раз. Dear colleagues, so we are going forward, and our next speaker is Dr. Shulpana Askarova. She is the head of the Laboratory of Bioengineering and Regenerative Medicine, National Laboratory Astana. So, Добрый день, коллеги, да? Наконец, да, ура, последний доклад этой конференции, аллилуйя, мы дожили, да, мы добрались. Самый ожидаемый доклад, да, потому что самый последний. И тумбочка тоже. Не хочу разговаривать сама с собой, поэтому я, с вашего разрешения, туда перемещусь, потому что что-то для казахский стандарт не предназначено немножко. Так, позвольте, я, наверное, все-таки буду говорить на русском, потому что у нас все-таки аудитория, я не вижу здесь англоговорящих, да, сейчас, и у нас онлайн-аудитория вся в основном русскоязычная. Меня слышно, да? Так, и этим тема моя доклада такая. Мы изучали уровень адипонектина в сыворотке крови. Также мы изучали экспрессию рецепторов адипонектина и метилирование промотора адипонектина в крови пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Что такое адипонектин и почему его изучали, я сейчас в ходе презентации вам поясню немножко. Где-то наверху зеленое, покажите. Вот это? Хорошо, ладно. Слона-то мы не заметили. Почему болезнь Альцгеймера? Не знаю, мои коллеги знают, наверное, я этой проблемой занимаюсь уже много лет, и у меня все исследования так или иначе связаны с разносторонним рассмотрением данной проблемы. Что такое болезнь Альцгеймера? Это дегенеративное хроническое заболевание головного мозга, которое, не только головного мозга, которое приводит к постепенному деградированию, отмиранию мозговой ткани, и это все сопровождается такими драматическими изменениями характера, личности, поведения. В частности, люди сначала они малозаметные симптомы, потом начинается
у людей изначально портится характер, они начинают забывать мелкие детали, дальше они начинают теряться, ну, уже не могут находить свой путь домой. И на конечной стадии, в общем-то, этой болезни люди становятся полными инвалидами, они не могут выполнять даже базовые функции. Там, банально там, сходить в туалет, взять ложку в руки, и они оказываются полностью как бы на попечении своих родственников, потому что у нас в стране нету каких-то там механизмов, да, которые бы поддерживали и поощряли. Ну, у нас исследования тоже так. Я одна занимаюсь, по сути, в нашей стране. Ну, я так поняла. Ну, что является причиной болезни Альцгеймера? Сейчас общепринятая теория такая, что вот в головном мозгу заболевших людей откладываются так называемые амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки. Что так покажу, да? И вот эти бляшки, они состоят из белка бета-амилоида. И вот считается, что вот бета-амилоид накапливается в мозгу, он является токсичным, он убивает нейроны, и это что приводит к деградации, как уже сказала, мозговой ткани и постепенно деградации личности и к смерти финальным. Но здесь есть такой вот интересный момент, на самом деле. Существует две формы болезни Альцгеймера. Одна из них, она так называемая семейная, наследственная, при которой она рано начинается, где-то до 50 лет еще, и у нее такое быстрое прогрессирование. И она как раз вот вызывается именно мутациями, связанными с процессингом бета-амилоида. То есть это вот сам бета-амилоид, курсор-протеин, его ферменты. Но самое интересное, что только даже менее 1% людей с болезнью Альцгеймера, у них вот подтвержденные мутации именно в этих генах. Остальная часть людей, это 99%, ну там плюс-минус. Это так называемая спорадическая форма, которая развивается уже более поздно, обычно после 70. И как бы причин, вот бета-амилоид таки накапливается все-таки в головном мозге. А почему он накапливается, что происходит, в общем, как бы такой большой-большой вопрос. И вот, кстати, вот проводилось очень много исследований, много наблюдений, вот пытались именно на эти бляшки влиять. То есть там антитела разрабатывали, лекарства разрабатывали, клинику проводили, но они все в реальности провалились. И сейчас, получается, вот есть такая теория болезни Альцгеймера, что это метаболическая болезнь. То есть изменения в головном мозге, они связаны прежде всего не с самим мозгом, а с теми процессами, которые происходят на периферии. И вот эти бляшки, возможно, это как мое предположение, это вообще, возможно, какой-то защитный механизм от чего-то. То есть, мы не знаем. То есть мы точно знаем, что бета-амилоид токсичный, потому что я сама много лет занималась, именно изучала токсичность его. Но причина это или следствие, как бы... Нет, то, что причина тоже понятно, то, что мутации вызывают, но вот в остальных случаях, может быть, это и что-то там другое. Ну, в общем, ладно, это небольшое отступление. Что я хотела сказать? Сейчас все больше и больше там идей, что это метаболическая болезнь, вызванная периферией, да? Ну, вот в этой связи вот мы обратили свое внимание, во-первых, еще забыла упомянуть, факторами риска болезни Альцгеймера являются такие заболевания, во-первых, ожирение, диабет второго типа, кардиоваскулярные болезни, да? Какие-то воспалительные. То есть вот эти все вещи, они являются факторами риска, ну это ожирение в том числе. И вот в последние годы было обращено внимание на такой гормон, адипонектин называется. Он вырабатывается клетками белой жировой ткани. То есть сначала думали, вот последние годы стало все больше и больше внимания привлекать, и было показано, что он вовлечен, например, в такие патологии, как гипертония, потом кардиоваскулярные опять болезни, то там что-то с диабетом связано. То есть его прямая функция, он повышает чувствительность к инсулину, во-первых, он регулирует гомеостаз глюкозы и жирных кислот. И вот также он регулирует иммунную систему через там, ряд механизмов. И вот появились данные, что вот этот адипонектин каким-то образом вовлечен в болезнь Альцгеймера. То есть мы перелопатили много литературы, и там, честно говоря, очень такой controversial все. Одни данные говорят, что в одних популяциях этот уровень гормона повышен у пациентов с Альцгеймером, у других понижен. Есть стадии, которые говорят, что как бы нет изменений. Ну это еще хочу пояснить, когда мы ввязались в эту тему, это был 14-15 год, да, то есть вообще публикаций мало было. Прям вообще не было, прям только начиналось. То есть мы вышли там вообще через диабет, этот гормон, через ожирение. Просто пока мы свою когорту набрали, пока Казахстан раскачается, пока мы свои 8 миллионов превратим еще в 8 миллионов, да, по миру уже вот как раз 19-20 год пошел всплеск. То есть это о чем говорит? Мы как бы вовремя, но поздно, да?
То есть начинаем мы вовремя, но заканчиваем мы как бы немножко с запозданием. Ну, в общем, вот так вот мы это все исследовали и вот начали его изучать. Ну, вот это вот наше, то есть мы долго-долго собирали, на самом деле, нашу исследовательскую группу. То есть, когда мы начинали эту работу, у нас даже толком диагноза не было болезни Альцгеймера. Выходов не было. Врачей, которые работают с диагностикой, очень мало. Ну, мы это сделали в итоге. Вот мы набрали такую группу, у нас сейчас уже больше она. Но именно в этом исследовании вот у нас вот почти 100 пациентов с болезнью Альцгеймера, и вот контроль у нас 150 человек. А контроль – это вот пожилые люди того же возраста. Они соответствуют по полу, по этнической принадлежности, но у них нет когнитивных изменений на данный момент. Это служило нашим контролем. Вот вы видите, здесь нету по полу разницы, по этнической принадлежности. Вот большая разница. Это вот MMC-скор – это тот самый тест, который как бы, быстрый тест, который служит одним из индикаторов, быстрой диагностики. Там еще ряд идет диагнозов. Так как его можно померить, мы здесь приводим. Вот видите, здесь такая разница. 3 раза между альцгеймерскими пациентами и нашей контрольной группой. Ну, это еще BMI у нас разница была. Тоже BMI почему показываю, я к ней вернусь потом. Извиняюсь, что у меня горло болит чуть-чуть. Ну, вот, нет, извините. Листнули немножко. Вот, я же говорила про дипонектин. Это слона-то мы не заметили. И вот мы у этих людей промерили в сыворотке крови уровень адипонектина. Вот посмотрите, у наших пациентов, да, получается, он в 3 раза выше, в 3 раза выше, чем в контроле. Более того, мы нашли даже корреляцию с уровнем адипонектина, да, и вот ММС с тяжестью болезни Альцгеймера, с тяжестью когнитивных нарушений. Тоже, то есть это не просто они повышены, еще зависит реально. Вот чем тяжелее болезнь, тем выше уровень адипонектина в крови. Также параллельно с этим мы провели такой большой скрининг на присутствие, не присутственно, мы померили цитокины в крови, проинфламатории, антиинфламатории, воспалительные, провоспалительные, да. И мы нашли разницу по 17 цитокинам между пациентами с болезнью Альцгеймера и здоровым контролем. Здесь просто репрезентативные фотографии, я все не показывала. Вот. А когда мы провели, корреляционный анализ между атипонектином, уровнем атипонектина и цитокинами, мы вот обнаружили разницу, вот я не буду перечислять, вот 6-7 цитокинов были позитивно коррелировали, 5-6 негативно. То есть мало того, что оно повышено, они еще как-то коррелируют друг с другом. Я к этому вопросу вернусь чуть позже. Вернее, не вернусь в эту презентацию, у нас другое исследование идет, просто покажу вам. Так, также вот что мы сделали. Еще у нас тоже отдельное исследование идет, где мы изучаем состав кишечного микробиома у пациентов опять с Альцгеймером и здоровых контролей. И вот мы обнаружили, во-первых, там у нас постер просто висит на эту тему, не буду углубляться. Во-первых, да, кишечный микробиом пациентов с Альцгеймером очень сильно отличается от кишечного микробиома здоровых людей, опять-таки, пожилых здоровых людей. Ну и также существуют корреляции с определенными бактериальными таксами, и опять-таки нашим адипонектином. То есть прям такие вот данные есть, нами полученные. Так, следующим, мы изучили адипонектин. Так, следующим этапом мы стали изучать, то есть адипонектин, он гормон, а гормоны реагируют с рецепторами. Существует 2 рецептора адипонектина, это ADPR1 и ADPR2, которые экспрессируются у человека. Там еще один есть, но мы сейчас про эти 2 говорим. Вот ADPR рецептор, он как раз-таки связан с метаболизмом глюкозы. А ADPR2, он как бы вот с метаболизмом липидов. И они экспрессируются по-разному у людей. Вот мы проверили вот уровни этих гормонов, рецепторов у пациентов и у здоровых. И вот мы обнаружили, что именно по ADPR1 рецептору у нас такая значительная разница. У пациентов с болезнью Альцгеймера он выше намного. А вот по ADPR2 мы разницы не нашли. То есть вот за глюкозу метаболизм отвечает, этот отвечает за жиры. Так, мы также изучили, это уже качество маркера, частоту метилирования промотора гена адипонектина. То есть мы вот изучали вот именно в этой точке, в точке бокса.
И вот мы тоже для нас немножко странно было, получается. Вот посмотрите, у нас получилось, что у пациента с Альцгеймером частота метилирования выше статистически. Прям нормально, почти в 4 раза, чем у здоровых контролей. Хотя при этом, смотрите, метилирование увеличено, и увеличена как бы экспрессия, да, как бы тут немножко странно. Ну, с другой стороны, там разные клетки могут быть, разные механизмы. Просто в данном случае взгляд как маркер. Ну, смотрите, сам адипонектин увеличен, его рецептор увеличен, экспрессия, и вот метилирование тоже увеличено. О чем это говорит, собственно говоря? О чем это говорит, я вам честно скажу, понятия не имею, голову ломаю сама. То есть мы начали изучать вот эту всю тему, да, то есть большинство исследований инвитро и инвиво, они утверждают, что адипонектин, он beneficial for brain. Продолжу на русском все равно. I apologize, I started in Russian, so I'll continue in Russian. Ну, это показывает, что именно при понижении адипонектина, да, при пониженной адипонектине там возникает воспаление, там рост повышается, бета-амилоид увеличивается, давление, там, ожирение и так далее. А при ожирении, кстати, он тоже понижен. Хотя он вырабатывается в жировой ткани, но при ожирении уровень понижен. И все это считается, приводит к болезни Альцгеймера, ну, как бы факторы болезни Альцгеймера. А у нас здесь картина какая? Адипонектин-то повышен, а Альцгеймер присутствует, да? Еще метилирование повышено, еще сам гормон повышен. В общем, непонятно. И поэтому в этой связи у нас как бы две противоположные гипотезы. Гипотеза номер один – это, конечно, что адипонектин токсичный для мозга, и поэтому его увеличение приводит к деменции, то есть прямая корреляция, ну, связь. Но все-таки вот мы думаем, здесь немножко второй вариант у нас, что адипонектин, скорее всего, да, он beneficial для мозга, да, и вот то, что он повышил наших пациентов, это какой-то защитный механизм. То есть нейропротектив включается, то есть компенсаторный механизм, во-первых. Или, во-вторых, еще может быть как бы из-за резистентности к адипонектину, из-за прогрессии к болезни. Ну, знаете, да, при диабете там сахар растет, потому что он не воспринял сахар, то прям такая же корреляция. Ну, в общем, как две такие гипотезы. Ну, думаю, вторая все-таки рабочая. И какое заключение? Заключение номер один. Ничего не известно. Данные в мире разрознены, надо изучать. Почему надо изучать? И наши данные в том числе. Потому что, во-первых, в этом направлении изучение может дать, во-первых, какие-то новые ключи, да, для понимания вот механизмов. Я же вам говорила, что механизмы как бы неизвестны до конца. Ну и второе, все-таки вот даже наши исследования, они могут быть как бы... На основе их можно разработать маркеры ранней диагностики или предиктив, да, каких-то вот механизмов вот, disease outcome, в общем-то. Потому что мы там четко видим прям такие вот вещи. Вот это, в общем-то, все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, доктор Шолпан-Аскарова, за столь подробную, содержательную презентацию. Окей, коллеги, если есть вопросы, пожалуйста. Мне кажется, очень много вопросов. Шолпан, спасибо большое за доклад. У меня просто такой, чисто такой, это научный вопрос. Вот про последнюю вот статью Retraction, про бета-амилоид, что это история так долго подделывалась, и все эти результаты. Ну, известная вот эта статья. Где поделаны результаты? Да, по бета-амилоиду. Да. То есть в связи с этим, вот, что, допустим, это фальсификация этих там, результатов научных исследований именно по бета-амилоиду, вы как-то изменили ваши как бы, исследования, направления? Давайте я вам поясню немножко. Да? Я знаю, там же есть транслейтер? То есть I'm asking about the retraction article published recently related to beta-amyloid and this falsification story with AD disease. Yeah, so yeah, thank you for the question. Yeah, I definitely know this story. I know this paper, but I need to make some clarification. First of all, now the most accepted theory, there are several forms of A beta, yeah? And now it's believed that A beta 40 to 42 is involved in that plaques, beta amyloid, well, ranging from 38 to 42. And that paper, they claimed that they found new form of beta amyloid, which is 54. And they claimed that that form is basically cause disease. And a lot of people started to check this point, and they tried to separate this beta amyloid from brain, and they failed. Because that form, which classic, it's easy to separate, and a lot of people use it, and I use it my own, and I can
yeah, 40 to 42. And I used in vitro models, it works, it's really toxic. And they claimed they found new form, and nobody was able to extract it. That's why it was rejected, because it was like false data, something like this. Thank you for the question. Thank you, colleagues. Здравствуйте, спасибо большое за презентацию. У меня такой вопрос. Когда вы изучали микрофлору кишечника, какие отделы брали, как вели себя паренхематозные органы, в том числе печень, поджелудочная железа, и как бы болезнь новая и, ну как, относительно, конечно. Болезнь старая. Болезнь старая, да. И в прямом и переносном смысле, да? Для нашей нации, для казахов, да, это очень интересно. Ну, в том плане то, что как читал статьи еще в студенчестве, что болеют люди больше оседлого образа жизни, которые вели, так как мы вели кочевой образ жизни. Не доживали. Не доживали. Ну, может, и это. Просто, и вот интересно, вот какую микрофлору именно какого-то отдела брали и как вели себя паренхематозные. Ну, смотрите, во-первых, мы просто вот людям, мы им даем как бы вот баночки такие, и они собирают. То есть это вот такая вот полностью, да, то, что они там выдали, то выдали. Да. Как ведет кишечник, панкреас, я не знаю, потому что мы как бы специально не изучали, да, органы ЖКТ. Там у нас есть история болезней, конечно, у нас, когда мы пациентов собираем, мы полностью берем их историю. И хронические болезни, все болячки, то есть у нас это есть, у нас данных все есть. Да, ну как специально мы не смотрели, но да. Спасибо за вопрос еще раз. Thank you for your great presentation. I have a quick question. Did you exclude it from the control group the patient who have, for example, risk factor diseases like obesity, like hypertension, etc.? Basically, no. You see, we perform case control study. We exclude only people with problems, mental problems, which is not related to age dementia first. We exclude people with severe pathologies like cancer, maybe kidney failure, liver failure, and so far. But in general, in our population of Alzheimer's patients, we saw people with diabetes, we saw people with hypertension, and our aim was to create the same group. So only difference should be only in mental status, that's it. So we did not think. Thank you. Thank you. So one more question, yeah. Очень интересное сообщение, Шолпан. У меня просто чисто такой клинический вопрос. Когда вы набирали пациента, есть разные течения Альцгеймера. Есть быстрое течение в течение там полугода-года, есть такое относительно медленное течение. Была ли какая-нибудь корреляция вот ваших адипонектина или каких-то других ваших маркеров именно в течении, в клиническом течении заболевания? Спасибо за вопрос, Бакулакпен. Смотрите, я же вот в своей презентации показала, что есть две формы, да? Быстрая фамилия генетическая и как бы вот late onset disease. So in our cohort, we based on our neurologist's diagnosis, we selected people with long-term outcome. I mean, we try to exclude people with genetic predisposition because our aim is to understand what happens to that people, not to people who already has that known genetic predisposition, but people who do not, and what happened to them. So in our case, it's long-term cause of disease because short-term cause is always genetic. Okay, thank you. Dr. Chopin, thank you very much. So, dear colleagues, I guess we are finalizing. As it was mentioned by Dr. Shulpan Askarova, that was the last presentation. And in this regard, so I would like to say that I hope that during this 2 days conferences you had an opportunity to get really interesting talks, really interesting speeches regarding the research activities of National Laboratory Astana. And today we had really good chance, to get more information about activities of our center, namely the Center for Life Sciences. I would like to mention that staying at National Laboratory Astana at present, we are conducting more than 70 research projects which are implementing under the grant funding of Ministry of Education and Science, Nazarbayev University and other
external research source of funding. And in this regard, so today you had chance only to, to see and to discuss only 8 project results, and we have more results. And in this regard, so I would like to say that we are open, and so saying for our participants in online tournament, I would like to remind that you have chance to write, to ask any questions related any topics that we have presented at our 2 days second day conference. So in this case, and finalizing our speech, our talks, I would like to thank you, all of you, for participating in our conference. That was really very great days, because the last day we had chance to, to see and to discuss with our partners that give us very inspiring presentations. And today we had chance to connect with our local researchers, with the National Laboratory Researchers. So colleagues, I am finalizing, and in this, and I would like to give the speech to our General Director. So Dost Sarabasov, please welcome. Thank you. Thank you, Hasan. So it's I know we're all ready for lunch. Everybody's hungry, but it's last but not the least part of our conference. So it's one more ceremony, and now I just have to appreciate all our organizers of this conference and how much work was actually carried out to have this wonderful conference, and this is like time to appreciate all our members of this organizing committee, led by Almagul Kushugulova, the director of Center of Life Sciences. And ceremony will be like, do you have yeah, we have yeah, Almagul, please. So it's a lot of work, and I think went wonderful. Everything was going, like, for me, everything was going by itself. I mean, everything was everything according to the plan, and I think we still have nice lunches, dinners. I mean, everything is well thought and well organized. So, and maybe this room is now, I thought this room is small, but looks like it's exactly for ours. That was perfect size, and everything went without smooth and nicely. So, and now I'd like to really appreciate, let's applaud to all our organizing members of this organizing committee. And first of all, I would like to appreciate Dr. Almagul Kushugulova, and then